Okay, ready? Hey. Rồi, có. Rồi đó. Để share kênh. Okay, and we're on again. Let me share this. Share this. Là hello á. Okay. Wait, are we on? Let me share this to a group first. Hi, viewers. Hi, viewers. I am sharing this live, and you should do the same too. Okay. Can you see the comments? I don't have the link to it. Do you? You don't? No. Will I find it on the doll page? Yep, it is on the doll page. Let me have a look. Okay, I'm gonna share this with friends now. They always make me like interact by using the page and not my personal account. And I'm like, I need to share this using my Facebook. Write a post. Okay, post. Em miss 2 buổi rồi. I actually can't find the link. You can't find the link. It is just on our Facebook page. That's what I'm looking Hello at. Long. Mới bị lỗi kỹ thuật một xíu Long à, mới bị lỗi kỹ thuật một xíu nên là phải xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống. Nè ha. Okay. Oh, I've got it now, yeah. It's appeared. Finally appeared. Nick Hạ Chi em ra đảo rồi. Tại sao Nick em lại bị ra đảo? Tại sao Chi ơi? Okay. All right. There we are. Yeah, I can see all the comments now. Wonderful. Hello mọi người. Cuối tuần các bạn như thế nào rồi? It's a Saturday, isn't it? I just lose all concept of time. I was like, okay, today is just another day. Another day. Okay, but at least I have tomorrow off. So I'm like really looking forward to that. Hi, dude. Dude. That's no way to address a lady. Hello Mỹ. Hello các bạn. Right, okay. Các bạn sẵn sàng chưa? Tối nay chúng ta sẽ nói chung là phân tích và giải với nhau đề speaking hay các bạn với cái topic là famous people là ha. Right. First of all, David, say some greetings to our viewers tonight. They've been really looking forward to meeting you again. Oh, fantastic. Good. I've been looking forward to getting on the stream as well. I enjoyed it last time. So hello, everybody, and welcome to the stream. The fame finally got to you, huh? Yes, yeah, it did. Yeah. Had to come back. Yeah. It's like the one stream that was like a gateway drug. Once you do it, you cannot stop. No, I need more. Hello, mọi người. Is it okay if I just mentioned like drug on such an academic live stream? But since we're talking celebrities do a lot of drugs. Yeah, true. I guess drugs is okay as long as it's within the context. Within the context, okay. The don't only talk drugs about I any take personal drugs you take. I take a lot of Tylenol these days. Tylenol. Yeah. Gosh, like my best friend. I think the day after I just took my vaccine, I had like 4 or 5 Tylenols within the day, and it was like a new like peak for me. Normally, I would just take 2, and like the headache or whatnot would go away. But that time, the muscle aches and then everything just like so severe. I had to like take 5. God damn. Gosh. It really helped me to sleep though.
Yeah, I always get xylitol. Xylitol always helps me. It's actually we have a brand of gum named xylitol here in Vietnam. Yeah. It's a mint. Yeah, they also have berries or something these days. All right, let's get into this, David. Let's get into this. Right. Okay. So today we're going to be talking about famous people, celebrities. Right. So with this topic, we'll be covering all three parts. I have managed to collect all the different questions within the topic for our lives today. So, okay, let me go over the agenda with our viewers first. Okay. Hello các bạn. Thì hôm nay đối với cái chuyên đề là famous people các bạn. Thì okay, Tori cũng đã tổng hợp coi như là những cái câu hỏi cho cả part 1, part 2 và part 3 cho cái chủ đề này ha mọi người. Alright. Thì với part 1 cũng đơn giản thôi, Tori sẽ show cho các bạn, ok, coi như là các bạn sẽ được nghe một cái như là những cái sample ha, version của Tori và một cái là version của David. Thì ok, tại sao là phải có tới 2 version như thế này nhỉ các bạn? Ok, version của Tori sẽ là version của Tori sẽ là cái phiên bản nó simplified, nó đơn giản hơn một xíu là hơn, và version của thầy David thì có thể nói là ok, cái version nó native, a more native version. So tức là ok, nó sẽ cũng kiểu như là on par with each other. Would you say that? It will be on par with each other? Do you think so? Yeah. Right. Okay. Thì if you say no, I would end the stream right now, David. Right. Okay. So với cái phần part 2 ha các bạn, thì ok, chúng ta sẽ không có lao vào mình giải đề không thôi, mà trước hết thì Tori với David cũng sẽ muốn là ok, nói một cái vấn đề có thể nói là ok hơi bị nhức nhối với các bạn, đó là cái phần mà 1 phút take note thì chúng ta phải làm việc với nó như thế nào cho nó hiệu quả. Bởi vì nhiều khi ok, cái vấn đề của các bạn nó không có nằm ở cái việc mà nói ra 2 phút không thôi, mà ngay cả đến cái 1 phút đó các bạn cũng không tận dụng hiệu quả, nên là cái bài nói của mình nó cũng tè le hột me là ha. Alright, thì mình sẽ nói về cái cách để mà take note cho part 2 cho nó hiệu quả một xíu là ha. Rồi sau đó cũng sẽ đến những cái sample của Tori và David. Alright, và cuối cùng là với part 3 ha các bạn, thì ok, chắc chắn các bạn cũng đã biết coi như là hết tiếng part 3 rồi. Thì part 3 nó sẽ là những cái câu hỏi có thể nói là khá là phức tạp ha. Thì ok, chúng ta cũng sẽ coi là ok, cái cách để mình có thể tiếp cận những câu hỏi khó đó là gì để mình có thể ok tìm được cái hướng trả lời ha mọi người ha. Alright, và again cũng sẽ là ok những cái sample đến từ cả Tori và cả David nè ha. Alright, thì shall we get started, David? Yeah, sounds good to me. Right. Okay. So first of all, part 1 questions. Okay. First of all, a little bit. Okay. Tell me what you think. What do you think about famous people? What do you think about this topic in general? So this topic, as a topic, it's probably one of the harder IELTS questions as a broad generalization of it. Usually due to the fact that a lot of people don't read extremely large amounts of information about famous people. Not everyone is into that kind of thing. So often your answer to these questions might just be no in some variety. So answering no is probably, I would say, a lot harder than answering yes, because then you kind of know what you're talking about. So that's my opinion on how difficult these questions are. On the contrary, I think that Vietnamese people is really like heavily invested in the lives of famous people. Like every day you log on to Facebook and then there's, oh, celebrity A just did this, celebrity B just cheated on her husband. And like the news just seems to surround famous people nowadays. So I think on one side, famous people actually are quite like a familiar topic to a lot of people. But then I think the difficult part is that we enjoy reading tabloids like that, but we don't really like think deep into, why we like reading this. Why are we this nosy, Yes, absolutely. Right. Okay, why do I do this? Translate it for why do I do this? Like, okay, so Tori translate lại cái quan điểm của thầy David về cái chủ đề này một xíu ha mọi người ha. Alright, thì đối với thầy David thì thầy nghĩ là ok, cái topic này nó cũng sẽ khá là khó đúng không? Ok, bởi vì normally là ok, nhiều khi nói chung là đối với cái quan điểm của thầy đi thì ở bên Anh chẳng hạn, hơn người ta không có đọc nhiều tin tức về ok những cái người nổi tiếng cho lắm, thì ok có thể là người ta cũng nói chung là người ta cũng không quan tâm những vấn đề này, và khi được hỏi tới thì nhiều các bạn ở bên văn hóa nước nói chung là nước rất
thích đọc tin về người nổi tiếng. Có thể thấy là những cái dạo gần đây có như là thậm chí nhiều khi Zalo nó còn gửi noti cho mà coi nữa. Nào ha. Alright. Thì đây sẽ là những cái câu hỏi part 1 chúng ta có cho cái chủ đề famous people hôm nay ha các bạn ha. Okay, first of all mình có là have you ever met a celebrity famous person in real life? Là okay, chúng ta đã từng gặp một cái người nổi tiếng ở ngoài đời bây giờ chưa nè. Okay, who is your favorite movie star? Okay, cái ngôi sao điện ảnh mà bạn yêu thích là ai? Hãy nhớ nha các bạn, movie star hay ngôi sao điện ảnh ha. Emphasize on cái chuyện movie star nha. Chứ không thôi nhiều khi người ta hỏi movie star cái lại cứ đánh đồng là famous people lại đi trả lời chi bu thì nó hơi kỳ các bạn. Right. Are international superstars popular in your country? Tức là okay, những cái ngôi sao quốc tế thì người ta có nổi tiếng ở nước mình luôn hay không? Nào, và cuối cùng là do you want to be a superstar? Các bạn có muốn trở thành một người nổi tiếng không? Ở đây không phải người nổi tiếng mà các bạn siêu style luôn ha, siêu style luôn ha. Alright. Right. So in general, what do you think about these questions, David? Oh gosh, well, so pretty difficult. In my opinion, just because I don't really know too much about famous people, but I'm sure I can get around these pretty easily. But for the majority of people, pretty difficult. Yeah, okay. So let's get started with, okay, the first question. Okay, let's get to this. Okay, but first of all, let's clarify it a little bit for our viewers. So, okay, David, for part 1, how many sentences do we supposed to give for part 1? You should be looking to give around 3 sentences for a part 1 question. Alright, thì ok các bạn, mỗi cái câu hỏi, mỗi câu trả lời part 1 ha mọi người, coi như là chúng ta sẽ muốn đưa ra cỡ 3 câu trong cái phần trả lời part 1 ha mọi người ha. Alright, rồi, ok, thì let's get into this. So, first of all, ok, với câu hỏi đầu tiên ha các bạn ha. Thì have you ever met a celebrity or famous person in real life? Ok, thì một cái exception ha các bạn ha, là ở cái câu hỏi này Tori đã có present trước ra cho các bạn coi như là cái mặt ý mà Tori sẽ dùng để trả lời cái câu hỏi này mọi người ha. Alright, thì với cái mặt ý này ha, đó các bạn có thấy là ok, main idea của Tori là yes nè. Ok, ai thì là ok, cụ thể ra là ok, một cái người beauty blogger, và thậm chí người này là bạn từ phổ thông của Tori luôn. Alright, và tôi mô tả thêm về cái người bạn này một xíu, và cuối cùng là ok, đưa ra cái cảm nghĩ của mình về cái cô bạn celebrity này ha. Alright, thì okay, for this question my answer would be yes, absolutely. To be more specific, the celebrity I have met is a beauty blogger, and in fact, she is my friend from high school. We were even table mates. We sat on the same table. Yeah. She is extremely sweet and bubbly back then, and I have met her again, like I think around a year ago at a mall, and she was still that sweet and bubbly girl that I once knew. So I feel extremely proud to have known this person, and I also feel very proud of her success. Yeah. Okay, so your comments on my answer, David. Okay. Các bạn nghe kịp không? Go. Yeah, so that's very interesting actually. A beauty blogger that you knew who sat at the same table as you in high school. That must be quite a rare occurrence, I'm not going to lie. I haven't been so lucky. Yeah. Fantastic information. I love the way that you've described her, sweet and bubbly. That's a fantastic adjective to use to describe someone bubbly. I love that. And being able to use these different questions or different ways of explaining your answer. What's happened? You're lagging a little bit, David. Am I lagging? You are lagging a little bit, David. Alright. Ok, thì trong lúc David fix cái lỗi này một xíu các bạn. Alright, thì ở đây tôi giải nghĩa một xíu ha. Ở đây cái cụm từ để mình diễn tả về tính cách của một con người ha các bạn. Thì ok, sweet là ok, ngọt ngào là khỏi nói nè. Nhưng đây chúng ta có cái cụm từ là có cái adjective là bubbly ha các bạn. Tức là sao một con người bubbly là sẽ như thế nào nhỉ? Tức là ok, có thể nói là nó tràn đầy năng lượng tích cực và nó bộc lộ ra ngoài á mọi người ha, và nó kết hợp với cái kiểu là cái kiểu dễ thương nữa, thì mình sẽ dùng cái adjective là bubbly. Nào ha. Ok, thì yes ha Khang ơi, mình không cần phải nêu cái tên famous people đó cũng được nữa, bởi vì chắc chắn là nhiều khi các bạn sẽ nói về tên của những cái người nổi tiếng ở địa phương đúng không, và nhiều khi gặp một người giám khảo là một người nước ngoài thì có khi người ta cũng không có biết đó là ai, thì các bạn chỉ cần nói là ok, cái người đó người ta nổi tiếng ở cái mảng ngành này là được rồi nè ha. Alright, so David, your turn, David. Okay, right, so you need me to answer this question. Oh, okay, right. so I'll play the examiner. Go on, yeah, let's play a little bit. Right.
So, David, have you ever met a celebrity or a famous person in real life? No, I don't need to be nervous. No, I have never had the chance to meet a famous person. This is due to the majority of my life I spent in the countryside. Although I would say I understand what it feels like to meet one, as I had a similar experience when I met a highly renowned pianist from my local area. So I met him at a music event, which I took part of during my high school years. He was incredibly talented and could produce any musical beat or rhythm to whatever song that you asked. I was incredibly inspired by him, and so I took it upon myself from that point in high school to learn how to play the piano. And so I have developed that skill from that. Yeah. Okay, so a man crush, huh? Is it a man? It was, yes. All right. Wow. Took word. I took it to type your as you speak. So okay, cái mặt trả lời của thầy David câu vừa rồi như này các bạn ha. All right. Wait. Okay. Has it appeared yet? Okay, here it is. Okay, thì cái mặt trả lời của thầy David cho câu trả lời này như thế này các bạn ha. Okay, cũng chưa từng gặp một cái người celebrity bao giờ nè ha. Và okay, nhưng mà okay, thầy cũng đã có một cái trải nghiệm tương tự việc gặp người nổi tiếng, đó là okay, gặp một cái người pianist, một cái người chơi đàn piano coi như là cực kỳ talented ở một cái sự kiện ở trường phổ thông ha. Và cái người đó talented đến độ mà okay, người ta đã coi như là inspire, truyền cảm hứng cho thầy học cái môn piano ha các bạn ha. Alright. Rồi thì David, would you know the reason why I'm just like typing around keywords like this? This is to help with why you're doing it. Yeah, why am I doing this? Yeah, so you're taking note of the ideas that I have basically presented during my answer. Yeah, so why didn't I just write the full answer? You know, my typing speed is quite fast. You can totally type that down as you speak. I'd like to see that, Tori. But this obviously would be really hard to do. So you need to like just take a keyword, really. There's no need to type out an entire sentence when you only need to take a keyword to remember one idea. It's unnecessary. Yeah, and I think that also for our viewers, this is a very great way for them to, you know, because I think when it comes to practicing the speaking skill, many of our students have the habit to like just write down full sentences and then they just look at that paragraph and then read it. So it's not exactly speaking, but it's more like writing and reading. So it's entirely beats the purpose of like planning out your idea and speaking it. Yeah, exactly. So okay, let me translate this. So I'd go on as well. Sure, go ahead. I'd go on as well just to say that we don't want the viewers to just write down my entire answer quickly so that way they can just copy it, learn it by heart and deliver it during the exam if they get that question. But they want to be able to paraphrase this, really, don't they? Yeah. Because what are the chances that the examiner, like an examiner which watched this stream and then hear a student just like say our answer and there will be like deja vu. Right, okay, so I'll translate this to our viewers a little bit. Alright, các bạn ơi, thì ví dụ như khi mà các bạn practice speaking ở nhà chẳng hạn, thì ví dụ giống như là từ học sinh trên lớp cũng có thể rút ra một cái thói quen của các bạn, đó là nhiều khi để trả lời một cái câu hoàn chỉnh như thế này thì các bạn sẽ thường có cái xu hướng là các bạn muốn viết ra hết một cái câu trả lời. Các bạn viết một câu hoàn chỉnh luôn, xong rồi các bạn lấy cái câu đó các bạn đọc lên để các bạn tập speaking. Thì làm như vậy nó rất là sai, các bạn coi như là đánh bại hoàn toàn cái mục đích của cái việc luyện speaking luôn, đúng không? Thì ok, khi mà các bạn viết ra như vậy chả khác nào nó là ok viết xong rồi đọc chứ không phải là speaking ha mọi người. Thì ok, sorry, muốn các bạn để mà ok mình có thể coi như là bắt đầu tận dụng được tốt những cái grammar mà mình có nè và đó thì ví dụ như là khi mà các bạn coi như là muốn ok mình chỉ muốn lên dàn cái idea của mình trước thôi, thì ok ví dụ như một cái dàn như thế này là tất cả các bạn nên làm là chỉ cần lên một cái dàn như thế này thôi.
ý chính thôi, để mà khi các bạn bắt đầu tập nói, các bạn có thể nhìn vào cái dàn này để mà ok, các bạn có thể bắt đầu tập nói nó ra, hay các bạn bắt đầu ứng dụng những cái grammar mình biết để mà vào đây nói hay các bạn ha, chứ không thôi nó lại thành đọc mất thì phí cái câu trả lời của mình đi mọi người ha. Alright, kịp không các bạn ơi? Các bạn có nghe kịp không so far? Any questions không các bạn ơi? Any questions không mọi người ơi? Alright, so while we're waiting for questions, I think we should just, carry on to the next question. Carry on. Life must goes on, people. Right. Okay. So next, our next question is, who is your favorite movie star? I would actually consider this to be a difficult question because, like, I watch a lot of movies and I like a lot of different people. So it would be hard for me to like pinpoint one movie star that I like. All right. So for this question, I would say my favorite movie star ever would be Angelina Jolie. Yeah, Angelina Jolie. Right. So the reason for this is that she is just so graceful. And I actually got to meet her once when she came to Vietnam around a decade ago, I think. She exudes such like a very otherworldly aura. Like she was wearing tank top, like comfy pants and slippers, but she just looked like extremely extravagant. And not to mention, she does a lot of humanitarian work. And I think she is actually one of the actors that actually like constantly use her platform for good cause. So I think I really aspire to be her. Yeah. No, I really like that answer actually. I'm a fan of Angelina Jolie myself, actually, especially in the Tomb Raider movies. A lot of people consider them really bad. Oh, right. But as I grew up, my father always played Tomb Raider, and it's just one of those things that I remember nice memories, and this movie's good. Protect Angelina Jolie. Like I was the same. I watched the first Tomb Raider, but because it was quite like a very heavy action movie, so they played it at around like after 10 p.m. And back then my mom wouldn't allow me to like stay up that late. So like I took an ass beating, like she whooped my ass because I would like, no, I have to watch this movie. And after she whooped my ass, she just got like so tired. So you know what, just watch that movie. So, like now watching back, I would not say that it is bad, but it's like campy. I would say that it's campy, Campy, yeah. Right, okay. Các bạn ơi, mọi người có nghe kịp cái câu answer của Tori không? Các bạn ơi, các bạn có nghe kịp cái câu answer của Tori không? Các bạn có bình luận gì không nè? Thì David kêu good, nhưng mà ok, quan điểm của các bạn là người xem đài, các bạn cảm thấy như thế nào nè mọi người ơi? Yeah. Okay, let's see what our viewers has to say about my answer because they have been very silent tonight. They have, haven't they? They've been very silent tonight. Guys, where are you? My fans. Where are my fans? So while we're waiting for them to like, have any questions, I think they're just, I'll just consider this that they are being like taken aback astounded by you. Answer one. Yeah, they were like, they were gagged. Okay, so this is my flow of answer. Okay, so yeah, this is basically my answer flow as well. Yeah, all right. So okay, who is your favorite movie star, David? Oh, well, I'm not a huge movie goer, but actually I do have a couple in mind. When I occasionally do watch a movie, I tend to remember the names of the actors just because I don't watch too many. So Hugh Laurie, hands down, has to be my favorite movie star. Really? Yeah. I've watched numerous shows which he's been a main role in, like House and Blackadder are the two notable ones. You have to watch these to see the fullest extent of his performance abilities. It's fantastic. I have to say I enjoyed him much more in a serious role. However, like House, it's a similar role to Sherlock Holmes. But I'm on the fence between wanting him to play Sherlock Holmes, because on the one hand, I think he'd do a brilliant job. But on the other hand, I can see a lot of my time being taken away due to watching Sherlock Holmes. Okay.
You just lagged a little bit again, David. I am shooketh. I am shooketh. Shooketh. So Hugh Laurie. So Hugh Laurie, huh? You would consider his role in House like a serious role? Really? A very serious role. Yeah, he's he's very comedic in his role, but the actual position that he's playing isn't just comedic. It's obviously got a point behind it. In a similar realm to Sherlock Holmes, he's got a very serious role behind all the masquerading as a comedian. I would say it's like watching Marvel movies. Yeah. Okay. Yeah, it is. I actually managed to watch a season of House, and my impression was really good. This guy is unhinged. My God. And I would say that I would say the right word here is nihilistic. Would you say nihilistic? Yes. In comparison to most people's point of view, I would definitely agree. Like he has this very like aloof kind of attitude towards death, and like people are being miserable, and he's just like, you caused it upon yourself. Right, okay, thì các bạn có nghe kịp cái flow answer của thầy David không các bạn ơi? Thì okay, sorry, again, I've been typing that down again. Right. You lacked a little bit, so I was like, I don't know if I missed any important point, but here's what I got. Okay, here's what I got. So check that out. Is it missing any main parts? No, that's got the main parts of my ideas as a whole. Yeah, that's brilliant. Right. Okay. So let me analyze this for our viewers a little bit. Okay. Hay vậy thì cái favorite actor, movie star của thầy David là Hugh Laurie ha. Okay. Thì cụ thể là okay. Sir Hugh Laurie ở trong hai cái bộ phim của nó hai cái series chứ ha, rất là thành công, đó là House và Blackadder ha. Thì okay, anh này chuyên trị những serious ha. Thì trong cái phim House anh đóng vai một cái ông bác sĩ, nói chung là chữa những cái bệnh okay, có thể nói là hơi chết người đó. Nhưng mà okay, những cái vai diễn này của ảnh mặc dù nó serious nhưng mà nó vẫn mang một cái phần gì đó hài hước đến những cái vai, giống như cái vai như là Sherlock Holmes này. Thì either way thì gì tức là okay, mặc dù anh ấy vẫn thầy David vẫn cảm thấy là okay, những cái vai diễn nó quá xuất sắc đi, nhưng mà okay, một cái downside đó là gì, đó là okay, diễn tốt quá là dành quá nhiều thời gian để mà coi ông này diễn luôn. Right, again, absolutely nice. Is Blackadder a series? It is a series. Yeah. What is like? It's historical context. What's it about? It's like a historical context to each season, and it's Blackadder, this main character, progressing through different eras. Like it's like medieval, then it's Georgian, then it's like World War II kind of thing, and it's the same character, and you can see his character development through these eras and how he deals with the different situations of those eras. Kind of like Doctor Who, huh? I'm sensing a pattern with like British movie shows, TV shows. It's very, in some way it's similar. I think Doctor Who has a lot more like fluidity to it. It can go to any era at any time it wants. Blackadder's not like that. He doesn't time travel. You should maybe check out Pillars of the Earth. Have you watched that? I have never heard of that. No, what's that about? So it is basically about the historical context behind the construction of the Notre Dame in Paris. Oh, okay. Very. Okay. Okay. So anyway, right. Okay. So let's carry on to our next question then. Right. So our next question would be, okay, my viewers are really disappointing me tonight. You guys, you can do better than this. I'm seeing no comments tonight. So like, or is it my internet? God damn. All right. So are international superstars popular in your country? All right. Let me analyze this question in Vietnamese for
for my viewers again a little bit. Right, Okay. sau cái câu hỏi này ha các bạn, tức là những cái ngôi sao quốc tế họ có nổi tiếng ở nước mình hay không? Đó, bởi vì ok, câu hỏi này đặt ra bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi có một số nước các bạn những cái ngôi sao quốc tế thật sự là chỉ có sao trong nước mới nổi thôi, còn người ta không có biết đến những cái ngôi sao nước ngoài lắm, thì ok, đó là cái context của cái câu hỏi này các bạn ha. Alright, nói nhiều hơn 3 câu trong part 1 vẫn ổn đúng không ạ? So we finally get a question, David. So is it okay if they speak more than 3 sentences in our part 1 question? Absolutely. Yeah, it's absolutely fine. The examiner will tell you to stop if you speak for too long, but try to keep it at maximum around 4 sentences, really. Don't go too long. There's no need. Right. Okay. Can you still hear me, David? Can you still hear me? You're frozen, but I can hear you. Chết rồi. Oh no. There no. Can you hear? Oh my God. Because I saw like a line across my screen, which is like, your internet connection is unstable. I'm like, no, I'm already unstable. Right. So anyways, okay. So are international sports stars popular in your country? I would say absolutely. But like not only celebrities from the USA, but also a lot from Korea. And to be more specific, we have so many, like countless fan communities across like Facebook, Twitters, and Instagram and whatnot. So many fan communities. And there are huge events whenever like an A-lister comes to our country. I remember when Angelina Jolie came to Vietnam, she got the same entourage as like when Barack Obama came to Vietnam. It was huge. Yeah, so that's my answer. Wow. They get quite the parade then. Yes, it is. And Brad Pitt actually took Angelina shopping on like a motorbike, and paparazzi was like on every corner of the street, just like, Brad, look here. I was like, good Lord. Yeah. But yeah, okay, so a challenge cho các bạn một xíu, các bạn ha, challenge cho các bạn một xíu. Okay, I'm gonna challenge our viewers a little bit to see if they can like type down the flow of my answer. Okay, Sorry sẽ trả lời. Okay, một cái challenge nhỏ cho mọi người ha các bạn ơi. Tối nay thấy các bạn hơi im hơi lặng tiếng một xíu nè ha. Okay, thì một cái challenge nhỏ ha, đó kiểu Sorry sẽ trả lời lại cái câu hỏi này nè ha, và các bạn cố gắng gõ lại cái mạch ý của cái câu trả lời này xuống cho Tori nha. Ok, các bạn sẵn sàng chưa? Ok, chơi không các bạn ơi? Alo, chơi không? Chơi hay không nói một lời. Chơi hay không? Cho tôi một chữ ok nè các bạn ơi. Cho tôi một chữ ok nè các bạn ơi. Đâu hết rồi? Okay, I'm gonna force them to comment because we're studying here, people. We're studying. If you don't here. comment, I will kick you. If you don't comment, I'll just like kick you off the stream. Yeah. Okay. Yes, okay. Vô ha các bạn ha. Okay, Tori sẽ trả lời lại cái câu international superstars này ha các bạn ha. Alright, thì okay. Yes, absolutely. International superstars are extremely popular in Vietnam. To be more specific, not only celebrities from the USA, but also from Korea as well. And in fact, there are so many like fan communities across many different social media. And whenever an A-lister comes to Vietnam, they have like a full entourage, and it is a very huge event whenever an A-lister comes. No, that is my answer. Let's see if they can type all that down. Nhớ là các bạn ơi, những cái key idea thôi nha. Thật sự trong cái câu này Tori tính ra là ok, chắc chỉ có là 4 cái key idea chính thôi nha các bạn ơi. 4 cái key idea chính nha. Ok, còn các bạn nào gõ được ra cho tôi không nha? Alright, let's make them work those fingers a little bit, David. Maybe I was just thinking that could be perhaps your internet connection. Like the speed that you type at is actually so fast, your internet connection is struggling to keep up. Yes. It's all because of my talent. Yes. It's all because of my talent. Okay, I'm waiting nha mọi người ơi. I'm truly waiting for your replies các bạn ơi.
Okay. Okay, let's chat a little bit while we're waiting. Finally, there's a comment who wrote down my full answer, but it's in Vietnamese. So, okay, I'll check it to see how much. Okay, không những US, UK mà còn Korean. Yes, good. Có nhiều fanpage, có nhiều nền tảng. Nice. Nhiều event for them khi họ đến thăm Việt Nam. Hà Chi, trời đất ơi, cái page này là cái page mày đi gây war, mày đi vô đây mày comment phải không chị ơi? Cái page là cái page mày đi comment dạo phải không? Okay. No, okay, nice, thank you các bạn. Right. Okay, very nice. Okay ha mọi người, thì cũng cố gắng rút kinh nghiệm từ cái sample này ha mọi người. Khi mà các bạn muốn tập mà okay lên một cái dàn ý idea khi mà ở nhà chẳng hạn, thì cố gắng là mình cũng okay ghi những cái ý chính như vậy thôi ha. Mình đừng coi như là cố gắng ghi cả câu thì nó chả khác nào là okay mình viết cái xong mình ngồi đọc, nó chả phải là speaking nữa các bạn ha. Alright. Okay, so okay, I'll just give them my flow. Yeah. Okay. Alright. Okay, giờ đến lượt thầy David trả lời ha các bạn. Okay, bây giờ đến lượt thầy David ha. Okay, giờ các bạn cũng cố gắng làm một cái flow trả lời cho thầy David ha. Okay, giờ thi với Tori ha mọi người, giờ thi với Tori ha. Nghe cái mạch trả lời của thầy David và cũng cố gắng gõ ra được một cái mạch idea ha. Okay, David, right. So, are international superstars popular in your country? Okay, so my home country is, of course, the UK. And yes, they are very popular, especially superstars from the USA. They're the most popular in my country due to the very close-knit culture we share. However, there are definitely superstars from Japan, which have their own place in certain groups. And by no means are these groups small either. They are primarily part of the younger generation who grew up watching things like anime cartoons and things like the such. They got into Japanese culture that way. Oh, nice. So that's weird because actually anime is actually like a very huge part of like the young pop culture. Yeah. But most of the time like the famous people when it comes to like Japanese culture are like voice actors. Yeah, they are. So yeah, the voice actors are definitely one part of it. Although I wouldn't say as popular as, these animated characters who they get on like stages at concerts. I think they're called Vocaloid or something like that. I can't remember the name. Yeah. Is it? Yeah, I think that's what they're called. So these characters are the ones I'm talking about. Right. Hatsune Miku. I actually had that face, I actually had that face. Okay, you know what you're talking about. I know what I'm talking about. Okay, cho Tori thử cái flow idea của thầy David ha các bạn ơi. Would you do them a favor and like answer it again? Yeah. Okay. So, yeah, they are very popular in my home country, which is the UK. Especially superstars from the USA. They're the most popular in my country due to the very close-knit culture that we share. Mm-hmm. However, there are definitely superstars from Japan who have their own place in certain groups. And by no means are these groups small, though they are primarily composed of the younger generation. All right. Okay, các bạn ơi, give me your answer flow ha mọi người ơi. Give me your answer flow. What do you have? What do you have? Cho tôi thử ha các bạn ơi, cho tôi thử nha. Okay, so we have nice. We also we have some answers already. Right. Okay. Which you have very good. Okay. So popular from USA, also from Japan, especially Japanese group. Okay. Fan from younger generations. Fair enough. Close enough, I believe. Okay. So this is my version. But yep. Close enough. Yeah, perfectly close as far as I can tell. Fantastic job getting those ideas. Right. No, right.
Sao các bạn ơi, ok, so far 3 câu rồi các bạn ơi, 3 câu rồi nè. Ok, chịu không mọi người ơi? Any questions không các bạn ơi? Any questions? So far mình đã 3 câu part 1 nè. Ok, so ok, chúng ta hướng tới cái câu cuối cùng rồi mọi người ha. Ok, hướng tới câu cuối cùng rồi ha. Chúng ta chỉ còn tới 2 part nữa lần. Ok. Alright, so our last question for part 1 is going to be, do you want to be a superstar? Okay. Okay, I actually have put a lot of thoughts into this because, I'm doing the live stream every night. There has to be a degree of motivation behind this, huh? Okay, so actually, my answer would be, after much consideration, I would say not really. This is because I'm quite a reserved person. Like, I really values my privacy. So if becoming a celebrity means that I have to give up my privacy and like personal values, then I would not do it at all. But actually, I will do for a lot of money, though. I will. I was going to say privacy or mansion. Privacy or mansion. I can have my privacy in my mansion, you know? Yes. Yeah. A house within a house. A house within a house. For example, there are plenty of like A-listers. They're like Paris Hilton. Her dog house is bigger than my apartment. God damn. Right, okay. Give me your answer flow các bạn ơi. Cho tôi thử những cái mạch câu trả lời của các bạn ha. Cho tôi thử những cái mạch của bạn. Okay, sorry, sẽ trả lời lại một xíu ha mọi người. Alright, so I'll answer it again for our viewers. Right, okay, so I don't really want to be a superstar because I'm quite a reserved and shy kind of person. And if being a celebrity, a superstar means that I have to like give up my privacy and personal values, then I would not do it at all. But maybe I will for a lot of money. Okay, các bạn ơi, okay. That's right. Cho tôi câu trả lời các bạn nào mọi người ơi. Cho tôi nào. Okay. Đó, phải tập ghi dạng ý như này để các bạn để mà improve listening nữa nha. Improve listening skill nữa nha các bạn ơi. Where are they really? Actually, it is a Saturday night. People would have wanted, more entertaining content. Yeah, I can see that. I think it would change be the more entire like stream now. Do a gaming stream or something. Among Us. Do a gaming. Yeah, Among Us. That is so behind the time. David. Like, they don't play Among Us anymore. I don't know what they play anymore. What do they play now? Okay, so we actually have a lot of answers. Oh, wow. Right, okay. 2 answers, actually. I was like exaggerating all that. Right, okay. So, okay, no. Reserve, give privacy. Do if a lot of money. Ok, các bạn lại hay các bạn lại pick trúng những cái chữ nó không có liên quan lắm tới cái nghĩa chính nè mọi người ơi. Ok, nhưng mà actually Chi nè. Ok, Chi có pick được cũng phần lớn ha. No nè, shy person, give up privacy. But ok, nếu vậy thì Tori cho là các bạn thấy mạch ý câu này của Tori luôn ha. Ok. Oh, thank you Trúc. That is actually very close. Okay, not really. Yeah. Okay, so this is my answer. Okay, I put personal values in there, but at some point I'm like, what is my personal values? Do I have any values? Do I have any values? Full stop. Do I have any values? Full stop. Right, okay, so your version, David. Have you ever dreamed of being a superstar? Do you want to be a superstar? I have never dreamed this in my life, actually. Even as a young child, I was always like, a scientist or something, something academic. So I would never want to be a superstar. The media attention, stress, and overall vibe, coupled with the fact that I'm an introvert, would give me more than enough reason to stay as far away from that lifestyle as possible. And as you said, while the money and fame may be nice, that's not really my goal in life. So becoming a superstar would feel somewhat of a betrayal to my own values. Right, there's more to life than there's more to life than mansions and money, innit? Yeah, like horses and farms.
It's very funny because in the past, you know, horses is for like poor people, and now only rich people have horses. Gosh, that is weird. How the tables have turned. How the stables have turned. Oh, very good. The stables. Okay. Okay, guys. Cho Thori thử lại cái mặt ID. Again. Yeah, go again. Yeah, okay. So I would never want to be a superstar. The media attention, stress, and overall vibe, coupled with the fact that I'm an introvert, would give me more than enough reason to stay as far away from that lifestyle as possible. Yeah. While the money and fame may be nice, it's not really my goal in life to become a superstar. So becoming one would feel like a betrayal to my own values. Ok, vô các bạn ơi, làm việc nào, làm việc đi nào. Okay, we already have an answer from Trúc. Very good, Trúc ơi. Okay, nice. Okay, she actually did a really good job summarizing your answer. I think she has a better version than my version, actually. I was gonna say like money and fame is not important. I'm like, whoa, I didn't quite say not important. But it just did not like aligned with my values. Not aligned with my values, yeah. Okay, right. So actually, my version is like actually super short. Like I only like narrowed down into like 4 main ideas in like this. Like never, because the feelings and the lifestyle is just not for you. And okay, so that kind of goal in life is like not what you have intended for yourself. Yeah, not myself. I feel like not myself. Betrayal of my values. That's very good. Yeah, feelings as well is pretty much what I went over. How I feel about the media attention, stress, and the vibe of becoming a superstar. I'm not really into that. Right, but actually, do we actually have like, not really. Nowadays, we don't exactly have like a celebrity scientist, don't we? No, we don't nowadays, do we? Yeah, like, I mean, Mary Curie or like Thomas Edison or like what's the guy name? Not Newton? Tesla? Tesla? Oh, Tesla, yeah. Yeah, like if they were still alive, they would have been celebrities, but they are, well, where they are. Yeah, exactly. I think that the closest we have to like a celebrity scientist would be Elon Musk. Would you consider him like a scientist? Would you consider him a scientist? Rather an entrepreneur. I don't think I could consider him a scientist, but an entrepreneur that funds a lot of science. The main one that I can think of recently within like the past 10 years is like someone like Brian Cox. I'm gonna pretend like I know who he is. Like I was like, oh, nice. So he did a lot of documentary. Maybe you know like David Attenborough. No, I'm not a science kind of girl. So he did a lot of nature documentaries. A very famous David Attenborough, and Brian Cox was more into the physics side of things. But they were primarily on TV, superstars kind of things, rather than particular scientists. You know, actually, I have thought of one. Neil deGrasse Tyson. Yeah, Neil deGrasse Tyson. He's a what? Astrophysicist, right? He is, yeah. Although I think, I can't remember it, but isn't he famous because of his atheism? His what? It might be that. His atheism. Really? Because he actually like have a lot of like interesting like what's the word? Like documentaries where he's like, he does, yeah. I would consider him to be like a science Morgan Freeman. That's a perfect way to describe him, actually. Sorry.
But I follow him on Twitter, and he actually have a lot of bad takes nowadays. So like, all right. So that is it for our part 1 answers, you guys. So after answering these questions, okay. So what are some main values that our viewers can take away when it comes to answering a part 1 answer? Does it need to be complicated? Does it need to be complicated? Answering a part 1 answer. Yeah. It doesn't have to be so complicated. This is probably the easiest part of the exam. However, you should really be looking to provide good, coherent and cohesive answers, not just listing your ideas as a lot of people do. I think, if anything, I think one thing that would really help them to do well in part 1 is like pay close attention and like put some time to like think about what happens in your life, Because details. Yeah, because actually when it comes to it at first, like you, I thought it was going to be like a difficult topic. But like when it comes to it, throughout our answers, we were just, taking our personal experience and what we see in our daily life and bring it into these answers. So like we don't have to like complicate it. And like I think when we say 3 sentences, I think what we mean here is that it can be like, 3 sentences, but like 3 complex sentences. Like I think because when we say 3 sentences, our viewers would think that, so it's like 3 like simple singular sentences. And I'm good today. 1. Yes, like I'm good I get today, what you just mean. like 1 singular answer. So yeah, so I think it's like 3 complex sentences, and it would actually, because when it comes to speaking, the concept of like sentences is really blurry, right? It is, yeah. It definitely, as you said, it definitely has to be complex sentences. Alright, so viewers, các bạn ơi, các bạn có câu hỏi gì cho Tori với David qua 4 cái câu hỏi vừa rồi của topic famous people không các bạn ơi? 4 cái câu hỏi vừa rồi của topic part 1 famous people này. Any questions các bạn ơi? Actually, I kind of wonder if there are any like suspenseful drama today because sometimes there is so there is this billionaire. She exposes A-list celebrities who are like using their platform to like scam people into giving them money. And she usually does these like live streams of like she would expose them on live. And I think I was always like, oh my God, please do not stream tonight. Like all eyes would be on her because she exposed like the biggest names in entertainment. Oprah Winfrey kind of stuff. Yeah. So it's kind of like, Oprah Winfrey, like, no, not exactly Oprah Winfrey. Not so exactly. Imagine Michelle Obama exposing Beyonce for tax fraud on live TV. That kind of level, all eyes is on that drama. Okay, các bạn ơi, any questions không? Đúng không? Cảm giác như nãy giờ như nghe rap vậy đúng không? Các bạn có cảm giác như nghe rap không? Có cảm xúc, có bình luận gì không nè? Anything các bạn ơi. Đó thôi, chứ không thôi giống như là các bạn đang ngồi coi Tori với lại David rồi FaceTime nhau vậy các bạn ơi. They're basically watching you and me FaceTime each other, David. Yes, that's the stream now. Chào hai rapper. They're calling us 2 rappers. 2 rappers. I can't rap for the life of me. And then you're a musician. And I'm a musician. There's a difference between rhythm and music. You need to have more range in your art, David. I stick to melodies. I'm good at that. Okay. Hello Gigi. Giờ này biết vô. người ta đi được nửa bài rồi ha. Okay, some of them are like they came in midway so they don't really know what to ask. I see. Any comments would do, guys. Any comments would do.
Okay, so you know what? It's already 8:30, so I think we should carry on to like part 2. Yeah? Yeah, let's get on to part 2. If they have any issues, we've got a Q&A soon, haven't we? Yeah, we have Q&As. Okay, so next chúng ta sẽ move on your part 2 ha các bạn ha. Okay, phần 2 của cái IELTS test này. Thì cái phần 2 của IELTS test thì chắc các bạn cũng đã biết rồi, mà Tori cũng sẽ mô phỏng cho các bạn một xíu ha. Thì part 2 là gì đây? Basically là người ta sẽ cho các bạn một cái chủ đề ha. Người ta sẽ cho các bạn 1 phút để chuẩn bị và coi như là 2 phút để mình trả lời cho cái bài đó ha. Mình chuẩn coi như là 1 phút để các bạn take note đó, để các bạn ghi chép này và 2 phút để các bạn có thể biến cái note thành một cái phần bài nói ha. Thì khi rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy là cái phần mà nói 2 phút rất là quan trọng, nhưng mà các bạn để lờ mất là thực sự trong vòng 1 phút đó nếu mà các bạn chuẩn bị tốt thì cái bài nói của mình nó cũng sẽ tốt rất là nhiều, và thậm chí là nhiều khi cái phần 1 phút nó còn quan trọng hơn cả cái việc nói 2 phút nữa. Alright, thì okay, so today for part 2, David, we're just gonna focus on, a biggest problem with part 2 is that the note-taking part. The note-taking part. Yeah. All right. So first of all, I have separated into like 3 main parts, 3 main things, right? So the current ways that some students are currently used to take notes, how it would affect their speech, and some tips for them to, improve it, right? So first of all, các bạn ơi, trước khi Tori bắt đầu ha, thì Tori cũng muốn hỏi các bạn là khi mà các bạn có làm thử IELTS test part 2 không nhỉ? Và đó, ví dụ như trong cái phần mà 1 phút take note đó, thì các bạn đang take note như thế nào? Các bạn gặp những cái vấn đề gì với cái phần take note này nhỉ? Thì các bạn cũng có thể nói cho Tori và David biết ha mọi người. Yeah. Nếu mà các bạn có làm thử part 2 rồi thì các bạn có thể nói cho Tori với David thử biết coi là trong cái lúc 1 phút đó các bạn gặp phải những cái vấn đề gì nè ha. Alright, so you teach like a 7.0 class, right? I do, yes. So like what kind of like note taking, like how are they taking notes? How are they taking notes? Okay, well, there's a variety of different techniques that students like to apply, none of which actually work. I'm joking. Some of them are not too bad. However, the problems that I can identify in these students are that they take long notes, like whole sentences. We're talking like entire paragraphs worth of notes for one of the questions. Which obviously you've only got 1 minute during the exam in order to take notes. And sometimes if they are bad at grammar, they would take 1 minute to write just a sentence. Yeah, I've seen that in my You've got to make sure you get your grammar right whilst you're writing your notes. Otherwise you might accidentally... Right, so what else? What would be other problems they have? Like, how are they taking notes? So during the part 2 of the exam, you will get a cue card, and this cue card is split into different sections. You've got obviously the main question, describe something, something, something. And then you've got 3 smaller questions, 3 or 4, depending on the cue card, and 1 final question. I find that a lot of students focus on those 3 smaller questions while writing in full sentences too. So that's another problem. Too much focus on the easy questions there. And not to mention, I've seen that some of them really like struggle with the topic sentence. Describe someone who is blah blah. So they would be, for example, describe someone who is a good parent, and they would spend like the entire time just to like find a good parent to describe, and that really like slows them down, and they cannot fully utilize that 1 minute. Okay, so another thing is that they would depend too much on the topic, yeah. Okay, so what are some other issues? Okay, well, the last issue that I see is they don't really go into any expansion on any of their answers. So while they'll take these notes for each of the cue card questions, they will not expand upon those or link some sentences together. They will simply give their idea, and then they'll kind of lose their way after they've delivered that idea. They'll just go on to the next idea. All right. Okay, so they're kind of like, note without expansion.
Yeah. Okay, so I'm gonna like translate this a little bit for our viewers. Right, okay, thì có ba cái okay, cái cách take note hai các bạn mà hiện tại đa phần các bạn đang sử dụng cho mà cái việc take note part 2. Đầu tiên là gì, là nhiều khi là các bạn sẽ viết một cái câu hoàn chỉnh luôn. Các bạn có viết nguyên một cái câu hoàn chỉnh luôn. Thì và chưa kể là khi mà viết một cái câu hoàn chỉnh thì nhiều khi các bạn còn trằn trọc là ok không biết đúng sai grammar như thế nào ở đây nữa nè. Rồi ok thì các bạn viết hẳn một câu nè. Và chưa kể là cái thứ hai nữa là gì, là nhiều khi các bạn bị dựa quá nhiều vào trong cái đề. Tức là trong cái đề đó họ cho những cái câu hỏi gì là các bạn sẽ tập trung hoàn toàn vô cái việc là trả lời 3 câu hỏi đó, và khi mà kết hợp với cái việc mà viết một câu full đó các bạn, thì coi như là trong vòng 1 phút đó các bạn ghi ra những cái câu hoàn chỉnh để trả lời cho những cái câu hỏi rất là đơn giản nào. Rồi và chưa kể thêm một cái nữa là các bạn cứ nhiều khi bị đề nó đánh lừa các bạn này. Ví dụ như cái đề là describe someone who is a good parent đi chẳng hạn. Thì ví dụ như thay vì các việc là ok mình cứ xông vào mình tả người ngay, mình tìm một người mình tả đại thì các bạn sẽ bị cái vế mà a good parents, các bạn sẽ muốn tìm cho bằng được trong đầu một cái người good parents để các bạn tả, thì ok đâm ra nó lại rất là tốn nhiều thời gian để các bạn suy nghĩ mà mình không có tận dụng được hết 1 phút đó. Và một cái điểm cuối cùng nữa thầy David có nhắc đến đó là ok các bạn chỉ có nốt những cái idea, nghĩ gì các bạn nốt được những idea đó xuống thôi, chứ các bạn không có một cái sự kết nối và mở rộng những cái idea đó ra, thì thành thử ra là nói chung là cái nốt của mình nó rất là tầm phào, mình không có tận dụng được hết đó ha. Alright, so with these 3 ways of taking note, how do you think it like affects their speech? Right. So let's go for the full sentence one to start off with. So if you write in full sentences, you're not going to have enough time to take note for each of the cue card questions. So you'll end up providing very short answers for the majority of the questions if you do that. Right, and I've noticed something that sometimes if they manage to like write full sentences, they would be able to like fully answer those 3 questions. But their answer is not exactly short. Sometimes they would be able to like stretch it to like 2 minutes. But the thing I noticed is that the first part, the part where they could still depend on the note, it would sound like so nice, so good. But then it stops. You can just see like it just stops. I can feel them snap in their eyes, and they just start like speaking incoherently. They're no longer speaking sentences, but they're just like throwing phrases into my face. To be fair, I would probably react the same way if I had no idea what to say. I'd just get really panicked, honestly. Okay. So a good beginning. But like a horrible end. You have seen that meme of like a horse, the head and the first part is drawn beautifully and the later part is like sticks. Yes. Yeah. And okay, they panic, right? They panic. All right. Yeah. Anything else that you've noticed? Yeah, so let's go on to the next one, which is they tend to focus on the 3 smaller questions, or not on the topic itself. They struggle to focus on the topic. So that wrong focus also causes, of course, short answers, especially for the last question, which is, I would say, is where the examiner really wants you to expand and elaborate most on your ideas or in your answer. Yeah, and sometimes I've noticed like for some really like difficult topics, they like the cue cards, they would give out very like I would say general, no, not general, but like tricky questions. So like the questions would be entirely not about that person, the thing that we have to describe, but they just ask about like, the relationships between you and that thing. So like they basically it's very just vague kind of sense, isn't it? Yeah, so it's like off topic, 3.0, go home, bye. Short answer. Right, okay. So I think this would be, severe enough, right? Okay. And not to mention the last problem, they note without any coherence or like expansion. That's it. Yeah, like without expansion, you can't like link sentences together very well, or you can't expand upon an idea. So you just end up going idea number 1, idea 2, 3, and 4, and then that's the end of your answer. There's no justification or explanation. So it's like very incoherent, a very incoherent answer.
Yeah. And it's all over the place. It is all over the place. Yeah. Like you would be describing, like for example, I've heard a students in class, they would be describing this woman's eye. And then the next moment they would be describing what she does for a living. And then for the next sentence, they'll go back to describing her lips. And I'm like, what? What is going on here? Jumping around like a rabbit. Right. So sorry, tóm lại ba những cái vấn đề từ cái cách take notes có nghĩa là nó là hơi sai một xíu thì các bạn. Alright, thì khi mà đó mình nói chung là mình không có tận dụng được hết 1 phút đó, thì cái vấn đề ở đây sẽ là gì? Cái vấn đề đầu tiên này các bạn ha, đó là các bạn sẽ không có đủ thời gian để mà take note nè, các bạn không có đủ thời gian để mà take note nè, và coi như là cái bài nói của mình nó cũng sẽ rất là ngắn. Và thỉnh thoảng nếu mà nhiều khi các bạn có take note được đi chăng nữa thì nhiều khi đó là cái phần đầu của bài nói mình còn có thể dựa vào được những cái mình đã take note thì các bạn nói rất là ok. Nhưng mà cứ càng về sau là mình lại càng rụng dần do mình không có còn cái gì để mà dựa vô nữa ha. Và cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc đó luôn, là nó khiến các bạn rất là dễ hoảng, hay các bạn rất là dễ hoảng trong cái quá trình mà chúng ta nói. Alright. Và một cái cuối cùng nữa, một cái tiếp theo nữa là gì, là khi mà các bạn dựa vào những cái câu hỏi gợi ý quá nhiều thì nhiều khi là những cái câu hỏi đó người ta đặt ra ở đó là có mục đích hết cả các bạn nghe, không chỉ giúp cho các bạn một phần mà người ta còn dùng để đánh đố các bạn nữa. Thì đó, nhiều khi các bạn dựa nội dung của toàn bài nói và chỉ đúng 3 cái câu hỏi đó không thôi thì coi như là nhiều khi cái bài nói của mình nó sẽ không có cái trọng tâm đúng đó. Và đó, ví dụ như Tori có nói sơ cái ví dụ hồi nãy, đó là có một số trường hợp những cái câu hỏi gợi ý nó không giúp các bạn trong cái việc mà tả ra được cái vật đó, là nó chỉ chuyên nói về coi như cái mối quan hệ giữa bạn và cái vật đó mà thôi. Thì thành thử ra là sao? Thành thử ra là tự nhiên mình chỉ nói toàn về mối quan hệ với mình cái thứ đó mà mình rốt cuộc mình lại không có tả được cái gì cả ha. Và đó, cuối cùng thì cứ take note loạn xạ, thành thử ra là cái bài nói của mình nó cũng không có đâu vào đâu ha, nó cũng không có rõ ràng, nó có cái sự kết nối gì với nhau cả. Rồi right. Thì các bạn thấy bắt mạch như thế nào các bạn ơi? Các bạn thấy chuyên mục bắt mạch này như thế nào? Các bạn có nhìn thấy mình ở trong đây không? Các bạn có nhìn thấy mình ở trong đây không các bạn ơi? Thì các bạn có muốn giải quyết được cái vấn đề này không? Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào. Before we go on, I really have to make them to comment because I really don't know if anyone's there or not. Okay, so if please they comment want if you're alive. Please comment if you're alive. Please tell me if you're absent. Please tell me if you want to receive some tips. Please tell me if you want to receive some tips. If you want the tip to, solve these problems, then you have to tell us. This is like a live stream. We're like helping each other. So in order for us to help you, we must see that you're willing to receive help. Come on, people. Come on, people. Give me something to work with. In the meantime, I'll drink some green tea. Thì là các bạn comment xong rồi tôi mới vô tiếp này các bạn ơi. It's funny that they're blurring out. It's funny that my filter is like blurring out the water. Can you see? Like it's blurring out. Oh, right. Yeah, weird that. They're like, no free endorsement, people. No free endorsement. Okay, yes, các bạn ha. All right, so let's get to some tips for taking notes, David. Okay, so what should they do? What should they do when taking notes? Okay, so let's get on with the one. Well, the first problem is that obviously you don't want to write in full sentences. So what do you do instead? Of course, you should try to shorten the amount of words that you need to write down in order to remember to your provided answer. So you just need to give 1 or 2 words. Like you don't need to give an entire sentence. Just give 1 word which will remind you of that idea. Right, so only keywords. Only keywords. Yeah, perfect summation. And as we mentioned before, they sometimes like pay too much attention to they want to have the perfect note, like grammatically perfect sentences. Grammar. Yeah, grammar. Yeah, and spelling as well. I think this is because some students they're under the impression that they think that the examiner will mark the way they note as well.
Yeah, right. I say no. That's not true. Newsflash: they don't, people. They don't. They kind of get lost. Like, I wish I was in a writing exam, and then they start writing really well. It's like, oh dear, no, I'm in a speaking exam. What do I do? And then, like, I remember, like, right after I finished my 2-minute speech, the examiner is like, "Can you clean that for me, please?" They don't bother. They have enough on their plate, people. All right, so don't focus too much on grammar. Because at the end of the day, the note is there to serve you. Mm-hmm. It is there to help you. Don't focus too on grammar. Like anything to help you trigger ideas. Keywords của câu hỏi hay sao ạ? Okay. Keywords ở đây thôi chị ơi. Okay, keywords ở đây hả chị? Đó là trong cái quá trình mình take note đó, em sẽ không, ví dụ như đi mình thấy những cái câu hỏi gợi ý chẳng hạn, thì mình sẽ không ghi ra những cái câu dài để trả lời cho cái câu đó, mình chỉ ghi những cái từ khóa thôi. Ví dụ như đi ha, let's say for example, if they ask you like how often do you see this person? What do you write down, David? One word. Sometimes. Regularly. Or even better, just like S.T and that's all. Yes. Yeah. Như vậy đó, đó là keywords ha, chỉ cần từ khóa ha. Okay, đừng có focus quá nhiều vào grammar. And I think since the note is there to help them, I don't think that they necessarily have to note it down in English, right? Of course not. No. Yeah, because they're not going to be marking your notes. So if you feel more comfortable writing your ideas down in Vietnamese, and it'll help you generate more ideas, so long as you can speak about those ideas in English, there's no issue. There's no issue. Thì các bạn ha, trong cái lúc đó mình cần ra được idea này, đúng không? Thì thật sự luôn mình có thể ghi tiếng Việt cũng được nữa, bởi vì miễn là sao trong cái note nó là giúp cho các bạn nghĩ được ý trong cái phần nói 2 phút mà. Thì ví dụ như mình có ý tưởng bằng tiếng Việt thì mình cứ ghi từ khóa tiếng Việt xuống cũng được, miễn sao lúc vô phần nói mình có thể nhìn vô trong cái đó và ok mình đưa ra được idea là được ha các bạn ha. Tiếng Việt no problem, no problemo people. Alright, what else? Okay, right. So obviously the focus of the cue cards when people are taking note is on those much easier 3 questions. And the last question is really where they want all those details. As the first 3 are super easy to answer. You barely even take note. Okay, so next would be like, don't like focus on the 3 questions, right? You should not take note for those 3 questions. Don't focus too much on the cue questions. But focus on the why question at the end. That is where the money is. That is where the money is, people. Okay, so các bạn đừng có focus quá nhiều vào trong 3 cái câu hỏi gợi ý, bởi thực sự các bạn có thể thấy là gì? 3 cái câu hỏi đó nó sẽ rất là cực kỳ đơn giản các bạn ơi. Thực sự nhiều khi mình không phải gọi là một câu hỏi part 1, nhưng có thể nói là một câu hỏi part 0.5. Alright, okay, thì mình sẽ focus vô cái câu hỏi why ở cuối đề ha mọi người ha. Alright, so anything else? Any last thing? Finally, just air with expansion. Don't think of a load of ideas, write all these ideas down, and then deliver them one after another. Do expand a little bit on what you're trying to say there. Expand on your ideas. But only the important ideas. Only the difficult. Yeah. Okay. Okay, difficult ones. Okay, difficult ones. Because you would not want to like expand on those, like the idea for those 3 cue questions either way. Yeah. No, not at all. Like you may be able to expand once, but I wouldn't do it for every single one. I try to steer away from expansion on those 3 easy questions because the real meat of the question is in that why. Yes, exactly. Alright. Thì mọi người hôm nay chúng ta có 3 cái tip này mọi người cho cái việc mà take note cho part 2 này. Đầu tiên mọi người khi mà take note cố gắng là chỉ là những cái từ khóa thôi, là và đừng có cố gắng viết như một câu, cũng như là đừng có chú trọng quá nhiều vào cái mặt grammar ha các bạn, bởi vì ok,
bottom line, cái mấu chốt ở đây là gì? Là cái nốt đó nó phục vụ cho cái 2 phút của các bạn, chứ người ta không chấm. Thành thử ra mình có thể check nốt theo bất kỳ cái kiểu gì mà nhanh nhất có thể, để miễn sao là khi mà bước vô trong bài mình có thể nhìn cái nốt đó và mình ok nói là được và cố gắng nhanh nhất có thể Và cái nữa là gì? Mình đừng có focus, mình đừng có tập trung quá nhiều vào 3 cái câu hỏi gợi ý các bạn bởi vì 3 câu hỏi đó là rất là dễ luôn, 3 câu hỏi rất là đơn giản luôn Theo đó mình hãy focus vô cái câu hỏi why ở cuối đề này và ok, ở những cái chỗ nào mà các bạn cảm thấy là ok cần phải expand idea, mình cần triển khai ý cho nó hay thì cố gắng cũng có thể tập trung expand nếu mình cần các bạn ok được chưa? All right, so let's look at our topic for today, don't we? Right, so so our part 2 topic for today would be describe a famous person who you admire. Tả về một cái người nổi tiếng các bạn mà mình what does admire mean in Vietnamese? Ngưỡng mộ, các bạn ngưỡng mộ ok. Thì ok, ở đây mình có thể coi lại mọi người 3 cái câu hỏi gợi ý này, các bạn có thấy nó rất là dễ không? Who they are, người ta là ai, mỗi câu hỏi. I think this is a very redundant question, David. Yes. Because we are going to answer this question like as our introduction. See? Thấy không các bạn? Thì đây cũng là một cái trap, đây cũng là một cái bẫy đúng không? Người ta đưa cái bảng câu này nó rất là redundant, nó không có giúp đỡ các bạn nhiều được cái mục đích gì cả. Okay, what are they known for? This is also very redundant, isn't it? Don't you think? What are they known for? Well, as long as you remember the person, you'll probably know what they were known for, especially if it's a person that you admire. So yeah, I would say there's no necessary need to put like keywords down or anything if you know the person already. So like basically these 2 questions could be answered within like 1 sentence. Yes. Right? So, for example, the famous person I really admire is Beyonce. She is the queen of R&B, and that is it. That is it, people. Right. So, how are they like? Okay, this is a little bit complicated, isn't it? So, I think if you want to, you can sort of like take note for this question. Cái tính cách người ta như thế nào, hoặc là ok cái ngoại hình người ta như thế nào chẳng hạn các bạn. Và đây ok, đây là cái câu ăn tiền, đây là cái câu ăn tiền của người ta các bạn. Why you admire them? Tại sao mình lại ngưỡng mộ cái người này? Em nói okay. A viewer just asked, can I describe my mom? Well, as long as your mom is famous. You can always make that up in the exam. Pretend like she is famous. Exactly. Ok chị ơi, phải. Ok, em chỉ vô cái vế này thôi hả? Em chỉ vô cái vế admire thôi phải không? Không được nha chị ơi. Ở đây cái đối trọng chính người ta nè là a famous person ha chị ơi. A famous person chị ơi. A famous person thì mình phải đi tả được là một cái người nổi tiếng alright, nhưng mà thực sự ra mà nói là như thế này, ví dụ như lúc đó em vô em tả mẹ là một người nổi tiếng cũng được nữa miệng đúng không? Miệng bản chất vẫn là gì? Một cái người, đúng chưa? Lát hồi em cứ vô em chế mẹ em là một người ca sĩ rất là nổi tiếng đó chẳng hạn. Thực sự thì examiner nó người nước ngoài mà các bạn nó cũng có biết local celebrities đâu, đúng không? Alright. No, okay, không sao, no problem. Okay, thank you, Gigi. Okay, so I think we should really put this to the test. Put this to the test. Right, so, okay, David, can you be my timer? I can be your timer, yes. I'll time you on my phone. How's that? Right, okay, so show it to our viewers. Show it to our viewers, though. Okay, so I'll explain what we're doing here. So okay, basically các bạn, bây giờ với cái topic này thì bây giờ thầy David sẽ bấm giờ thầy David sẽ bấm giờ các bạn. Ok, tôi cũng hơi run rồi đó. Ok, thầy David sẽ bấm giờ và để cho Tori take note cái bài này trong vòng 1 phút. Tori sẽ take note cho cái bài này trong vòng 1 phút và dựa trên cái note 1 phút đó Tori sẽ nói ra được một cái bài 2 phút. Ok thì ok 1 phút các bạn, 1 phút các bạn ha. Okay. Right. Okay. Oh my God. Okay. I am nervous, David. I am really nervous. Yeah. Okay. So. Right. Okay.
Oh, share my screen. Let's not do that then. Am I able to share my screen here? Oh, because I'm sharing, you wouldn't be able to share. Okay, so you know what? You can just set like a what? I can share. I'll just stop you from sharing for 1 minute. Okay, so after 1 minute, I'll like share my notes again. Swap back. Okay, so now I'll stop sharing. Oh, right. Actually, I could remove blur. Let me remove blur. That way you can see my phone, can't you? Yeah. Here we but are. Would we see any You're going to see like... it backwards. Okay, no problem. No, I see it's just fine. Okay. Okay ha các bạn ha. Okay ha, okay ha. Right, thì bây giờ Tori sẽ bắt đầu take note ha. Ok, sẵn sàng cho các bạn ơi. Ok, giờ Tori sẽ take note 1 phút ha. Và sau đó Tori sẽ nói cho các bạn nghe thử 2 phút cái bài này ha mọi người. Okay, I'm ready, David. Okay, right. Okay. Ready? Yep. Set. Go. Okay. Oh no, I have caps lock on. This looks really aggressive. Okay. Okay, 70 years. What else is it? Okay. Language. Okay. English. Notebook. Still learning. Okay, how much time do I even have left? What else? Okay, met once. Okay. I'm done. Oh, 10 seconds. You can take a breather before you speak then. Deep breaths. All right. Okay, all over. Time is up. Let me turn off that alarm now. There we are. Okay. Are we ready? Okay, so you're going to time my speech. Okay, so so a little bit before we start. So do we actually have to like exactly 2 minutes? Or what is the limit here, David? No, so like you need to, I would say, give yourself a little bit of range on this. So give yourself, it has to be greater than 1 minute 45, absolutely. But you'll usually get stopped by the examiner if you go on for too long. However, try to keep within about 2 minutes 15 or so. Right. Okay. So let's get started. Okay. Right. Okay. I'm scared. Okay, let's go. You can do this. Okay, have you started the timer? I'll start when you go. Okay. 1, 2, 3. Okay, go. All right. So, all right. A famous person that I'm really fond of is Mr. Hugh, who is the oldest public letter writer in the Saigon Post Office. Right, so I think that he's not really famous in the traditional sense, that is like having a huge following and the media following his every move, like not that at all. But he is very well known by people who often visit the Saigon Post Office. And actually there are plenty of tourists and even like journalists coming here from like all over the world to have a chat with him. Right, so he has been working there for like 70 years already, ever since the Saigon Post Office first opened. And even though he's already like in his late 30s, he still like rides his bike to work every single day, and he's in fact very punctual, right? So, well, the Saigon Post Office being like a historical building is one thing, but the fact that he has always worked in it through like one of the most turbulent times in Vietnamese history is something I think is more fascinating. I think with all the things he witnessed and he's still stuck with the job until now, I think it takes like a level of passion and determination that like not many people can claim to have, right? So the thing that I admire most about him is his love for language. I actually managed to talk to him once when I had a tour, like I hosted a tour for like foreigners to the Saigon Post Office when I was in high school. So when I was talking to them, we were like right in front of his workstation. And when I was talking to them, like
I use from more like, you know, the more modern terms, modern English. And he asked me about the terms that I used. And he is extremely fluent in French and English. But when he see that I use like a newer term, he still asks me like, what does those terms mean? And he takes it all down. It's like this little notebook he has. He said that it is notebook for like the good expressions that he wants to use in the letters. So like that is a really small act. I think it really sparked my love for language, that I have become like an English teacher now. But like unfortunately he retired earlier this year because his health was really declining, and with the pandemic and all. And one thing I feel really sad about is that I didn't like get to come there for like one last time to say my goodbyes. And I think that the post office, like, it will not be the same without him, you know? That would be all. Okay, right. So that was, let me get that up on the screen. Oh, it's backwards again, but 2 minutes 36. Oh no, that is too much. That is way too long. God damn. You should have just stopped me when I reached 2 minutes. Yeah, I've listened to you for too long now. Right, okay. Thì các bạn ơi, các bạn nghe kịp cái performance này không? Nó có cảm giác không? Các bạn thấy sorry đủ điều kiện đi thi rap Việt cho các bạn. Các bạn thấy tôi đủ điều kiện đi thi rap Việt cho mọi người. Okay. Ok. Thì như vậy ha. Ok, cái người mà Tori tả là ông cụ tên là Dương Văn Ngộ ha các bạn. Thì ông này là ok, ông nói chung là hồi trước là ổng viết thư tay, nói chung là ổng là kiểu là người viết thư thuê đó các bạn à. Alright, thì ông đã làm việc ở bưu điện Sài Gòn chắc được 70 năm rồi, từ cái hồi mà bưu điện mới mở luôn. Là ha, ok, thì ví dụ mình phân tích đó dựa trên cái nốt này ha các bạn. Alright, ông đã làm việc coi như là hơn 70 năm rồi nè. Thì ok, coi như là có thể nói là cái thời mà cái bưu điện Sài Gòn mới xây, có thể nói là những cái thời điểm coi như là rất là nét. Sorry, dùng cái kiểu là gì? I use the word turbulent time in history. So it was like, okay, cái hồi mà cái bưu điện nó mới xây là cái khoảng thời gian rất là nhiều biến động trong lịch sử Việt Nam đúng không các bạn? Mà ok, coi như là ông đã làm việc từ đó tới giờ luôn, thì có thể nói là he has such a very high level of determination and like passion for his job. Và ok, có một cái lần là ok, hồi Tori nhớ như là hồi cơ sở, trung học cơ sở, thì Tori có một cái nhiệm vụ, có nói chung là một cái task ở trong lớp thôi, đó là dẫn một cái đoàn khách du lịch nước ngoài, kiểu như làm tour guide cho người ta vào trong bưu điện thành phố vậy đó. Thì khi mà Tori nói chuyện với những người đó thì ông thấy Tori dùng một số cái cụm kiểu tiếng Anh nó hơi mới một xíu các bạn, thì ông vẫn kiểu hỏi Tori là ok, cái cụm đó nó có nghĩa là cái gì. Thì giống như là ở cái lúc đó thì thật sự Tori vẫn chưa có mê tiếng Anh như bây giờ đâu. Nhưng ví dụ như là cái hành động đó của ông kiểu khiến cho mình cảm thấy là ok, kiểu ông đã lớn tới nhường này rồi mà kiểu giống như là cái gì học vẫn cứ ghi thêm mới vào các bạn à. Thì nói chung là thật sự là cảm giác rất là, gọi là sao nhỉ, lay động lòng người, rất là lay động lòng người á. Và ok, nó rất là khiến mình cảm giác là muốn theo đuổi ngôn ngữ tới bây giờ ha. Và thực sự có cái điều này Tori cảm thấy nó rất là thương luôn. Tori thấy cảm thấy rất là thương, nó là kiểu giống như là ông có một cái quyển sổ ha, để giống như là cứ cái câu ông nói là cái câu gì mà ông nghe người ta xài hay là ông sẽ nốt lại vô trong đó. Thì đó coi như là đã lớn tuổi như vậy mà kiểu vẫn có cái chí học của các bạn. Thì ok, một cái điều đáng buồn là đầu năm nay thì ông nghỉ hưu rồi, thì nói chung là do tuổi cũng lớn nè, và chưa kể dịch nữa các bạn à. Thì nói chung là một cái Tori cảm thấy rất là buồn, đó là ok, không có đến chào tạm biệt được ha. Ok, thực sự thì nhiều khi nghĩ là ông cũng không có nhớ mình là ai đâu, nhưng mà cảm giác giống như là một người đã coi như là đã mang lại cái tác động lớn trong cuộc sống của mình như vậy, thì cảm thấy rất là buồn, bởi vì không có coi như là đến chào ông được, và cũng không, chưa kể là cũng không biết contact của ông như thế nào ha. Alright. Okay, so I just translated like the main ideas of my entire performance for the viewers. Okay, that took a while. That really took a while, huh? Right. Cô có lời em không? Nói hụt hơi, nó muốn hụt hơi. Ok, nói chung là hồi nãy tôi còn tưởng, thì nói chung là hồi nãy tôi tưởng là chưa tới 2 phút cái tôi nói hơi tôi hơi rap một xíu các bạn à. Alright, so nói chung là trong cái môi trường phòng thi thật ha mọi người ha, trong cái môi trường mà phòng thi thật ha, thì ok, cái đúng 2 phút là người ta stop thôi. Ok, thì nhiều khi đó ví dụ như các bạn đó vô dai nhập tâm quá như tôi này, thì mình nói lố một xíu cũng
không sao các bạn ha. Right, miễn là ok mình vẫn truyền đủ ý cũng được là ha. Người ta có ngưng mình thì ok, coi như là nhiều khi mình cũng không có căng thời gian thì mình lố một xíu cũng no problem ha các bạn. Ok. Rồi thì how do you think about my little performance, David? That was yeah, I enjoyed that 2-minute answer. So you went into a lot of details, which was superb. I did because like I really like him, so I was like really passionate about what I was saying. So yeah, all right, yeah, a letter writer. It's a very interesting person that you admire. Like I can't name any that in particular that I would know. All right. Okay. So your turn, David. But like, for our little challenge, okay, bởi vì nó kêu anyway các bạn. Anyway thì thầy David cũng là người nước ngoài, thì ví dụ như là ở đây sẽ có một cái challenge nhỏ cho David ha các bạn. Đó là ok, David sẽ không được quyền 1 phút check note trước. David sẽ không được 1 phút check note trước, mà David sẽ phải xông vô nói luôn là ha. Ok, tức là David coi như là David đã có thể rút kinh nghiệm từ bài nói của Tori rồi, thì đến cái phần nói của David rồi David sẽ không có được check note nữa, David sẽ phải nhào vô nói luôn. Ok, David, your challenge is, since you are a Caucasian, you would not be able to have that 1-minute privilege, and you would have to jump right in. You would have to jump right in and to give us a 2-minute speech. How's that? Is it unfair? Okay, here's my timer. It blurs out my timer. I say with mine, yeah. Okay, so you know what? Okay, Tori sẽ bấm giờ cho thầy David các bạn. Và ví dụ như các bạn nào mà muốn thật sự challenge thầy David thì ok, các bạn cũng có thể bấm giờ ở nhà riêng luôn ha mọi người ha. Alright, thì David, are you ready? I will be timing you, as well as I will be like, okay, I will be the one who like types down your idea flow as well. Okay, so are you ready? Okay. Okay, so are you ready? 1, yeah, let's go. 2, go. The famous person I admire the most would be a psychologist. I'm, of course, speaking about Dr. Jordan Peterson. He is someone who I think I can correctly introduce to you as an academic who specializes on the knowledge of the relationships between religious beliefs and cultural expression through the mediums of thought and action. And this is in a variety of manners throughout history. So his knowledge is quite expansive and specific, but he isn't limited to these 2 areas. The event which kickstarted his fame would have occurred in Canada when the government proposed a legislative bill enforcing those who were employed by the education institutions to adhere to the bill regardless of the person's own personal beliefs. You might think that this is okay. However, the bill proposed in summary that the employed person must in all cases use language in whatever way the person with which he is speaking to decides. So I can choose what you speak as, or the words you speak. Obviously, Dr. Peterson disagreed with this fundamentally, as it opens up a whole can of worms which could be used to further control speech in Canada. So I found the way that he presented himself is very honorable and respectful, both to him and to others. He comes across as a very reserved person in general. However, he is fully aware of this nature of being reserved, so he goes forward and will not shy away from any conflict. This leads on to explaining his intelligence, which is definitely the most obvious characteristic which he possesses. So I admire him as he shows a lot of control over himself. This is probably best exemplified by his need to stand up for what he believes in. He showed this behavior consistently throughout his goal to fame without backing down from any debate. And even though it was against his own nature, he went through with it.
this kind of thinking, the way that he thinks, is very admirable, as I believe it encourages good behaviors in people. I think we can all acknowledge we aren't perfect, and those imperfections should be addressed rather than encouraged by ways of believing that they're without consequence. So on top of this, he has the ability to be very articulate in his expressions, and he thinks ever so deeply before he expresses any of his opinions. Yeah. So as you can see, there are many reasons why I admire him, and I think I've covered each one of them in explicit detail. That's all I have to say about Jordan Peterson, unless you want me to talk more in depth for a good hour or more. Thank you for listening. So guess, David, guess how long did you go? Can you guess? Probably about 3 minutes 15. 3 minutes and 26 seconds. Oh, I was close. I am very passionate about this person. Okay, well, we're both passionate about a man, and only one of us is gay, people. You have to decide which one. You have to decide which one. All right. Okay, so here are like what I managed to note down. Okay, I think I still kind of like I think I still missed some parts, but like I think this is like what I managed to take into account and note down. Yeah, that's pretty accurate actually. Let me see how I can. So he did stand up for what he believed. I also said that he encouraged good behaviors in people. Yeah, that's what I said after he said stand up for what he believed. And I believe this would encourage good behaviors in people. And then I mentioned his articulation and it being a strong motivation. But like really that law in like the bill that you mentioned in Canada, it sounds really what's the word? Orwellian? Draconian, yeah, exactly. Either of those. Yeah, it was like that is right out of 1984. Like what's the word? 1984, right? Yeah, 1984. Was it 1984? Okay. Gosh, that was, oh my God. What year was this bill? What year did they created this bill? I believe this was back in either 2018 or 2019. What? In the 21st century? What? In the 21st century. God damn. Okay. Let me. Okay, I'll do a job to sums up what David just said for the past 3 minutes, you guys. I would have stopped you at 2 minutes, but I felt like there's more to it. I wanted to hear more. So I was like, you know what? Right. Okay, so cái người mà thầy David nói về hai các bạn là một cái nhà tâm lý học tên là Jordan Peterson, right? Peterson, yeah. Okay, so cái người này bắt đầu nổi tiếng là khi mà nói chung là cách đây một vài năm thôi các bạn nha. Thì nói chung là hồi nãy thì để David có kể một cái việc là ở Canada nói chung là chính phủ đưa ra một cái chính sách là khi mà muốn làm việc trong cái ngành giáo dục thì là mình phải nói chuyện theo một cái cách theo những cái ngôn ngữ mà người đối diện muốn mình nói. Tức là ép người ta phải nói chuyện theo một số những cái cách nhất định về đó các bạn nha. Thì cái ông Peterson này đã rất là không đồng tình với cái phương pháp này và coi như là nói chung là nói về cái vấn đề là ông này rất là phản đối cái vấn đề rằng là kiểm soát cái lời nói hành vi của người ta đó theo những cái ngành nghề nhất định thì cái lý do mà thầy David rất là admire cái người này là bởi vì sao? Tức là rất là có cái gì có cái chí hả ta? Sorry, tạm gọi là vậy đi, đúng không? Không có ngại những cái conflict, những cái va chạm này và rất là biết đứng lên để bảo vệ những cái mà mình tin tưởng và chưa kể là nói chuyện một cách rất là articulate. How would you explain articulate? I certainly forget that word in Vietnamese.
So I would say the ability to express one's exact opinion. Ok, tức là diễn đạt được những cái ý tưởng một cách rất là rõ ràng, rành mạch, và ok, có một phần là sử dụng được những cái ngôn từ rất là hay nữa ha các bạn. Thì ok, đó là lý do thầy David rất là ngưỡng mộ cái người này. Các bạn có thể ok coi như là đi Google thêm đi ha mọi người ha. Ok, Tori có thể cho mọi người tên của cái người này ở đây ha, là Jordan Peterson. Right, okay. Wow, that was a very rocky part, David. We both really crossed the line. We really crossed the line. Like, alright, so that is it for part 2 ha các bạn ha. Ok, các bạn có thể quan sát cái phần note của Tori với lại David ha các bạn ha. Đó, ok, Tori với David note lại những cái ok coi như là những cái ý chính thôi nè. Tori với David note lại những cái ý chính thôi nè, đúng không? Và ok, có những cái chỗ nào mà ok cần phải mô tả kỹ thì là ok mới đi mở rộng sâu vào trong cái vấn đề đó nè ha. Ok, rồi và đó ok, Tori note cũng hơi nhiều xíu nè ha. Ok, và Tori nói chung là cái phần note của David thì Tori note lại cho David như thế này nha, không biết là đó nếu mà David take note thật thì David sẽ take note như thế nào. Right, okay. So với cái phần mà part 2 này các bạn ơi, any questions? Any questions? Any questions các bạn ơi? Any questions? Any questions, guys? Any questions? Ok, nói chung là đi vô phòng thi thì ok nó hơi lố như vậy thì nó cũng không ổn mọi người ha. Alright, nhưng mà nói chung là hơi bị passionate về những cái chủ đề này quá nên là ok nói hơi dư một xíu nữa ha. Các bạn cũng có thể biết được để mà mình né ha các bạn ha. Okay, questions bạn ơi, questions, encouraging questions nha các bạn. Ok, nếu mà hiện tại chưa đúng không thì ok, let's it's 9:20 already. It's 9:20 already, David. We are really reaching that 10 p.m. threshold, David. We are. Let's get on then. Let's get on then. Ok, cuối cùng ở cuối buổi các bạn thì chúng ta cũng sẽ có một cái buổi Q&A nữa ha, thì mọi người có thể chờ như vậy ha các bạn ha. Ok, sorry sẽ reserve những cái câu hỏi các bạn về cuối giờ luôn ha mọi người ha. Alright. Rồi thì với part 3 ha mọi người, cuối cùng chúng ta đến part 3. Alright. I actually really like part 3, David. Yeah, I like part 3 as well. Just the type of questions really encourage, gets it out of me. Yeah, like it really forces you to think, right? Yeah. It really forces you to think. All right. So here are the few top part 3 questions. Right, here are the few part 3 questions. Okay. Right. Okay. So so nói chung Tori nói về cái yêu cầu ở part 3 một xíu mọi người ha. Alright, thì ở part 3 ha, người ta sẽ muốn các bạn làm gì? Người ta sẽ muốn các bạn là có khả năng phân tích câu hỏi nè để đưa ra một cái hướng trả lời rõ ràng nè. Và ok, với cái hướng trả lời rõ ràng đó, người ta sẽ muốn các bạn đưa được coi như là một cái phần phân tích có thiệt là kỹ lưỡng về cái vấn đề mình nói ha các bạn ha. Ok, và cái limit ở đây sẽ là trong cái khoảng là ok 5 đến 7 câu. Hoặc dạo gần đây Tori cũng thấy là ok một số người nói là có thể top xuống cỡ 4 đến 6 câu nè ha. Nhưng mà đó nói chung là nhiều khi mình phải nói coi như là ở đây mình phải nói gấp đôi cái phần part 1 ha mọi người ha. Ok, bởi vì basically là ở cái phần part 3 là họ đánh giá cái khả năng suy nghĩ logic của các bạn, cái khả năng phân tích vấn đề này, cái khả năng có cái thể đó là suy nghĩ lập luận bằng tiếng Anh này các bạn ha. Nên là những cái câu hỏi nó không còn về các bạn nữa mà ok nó có thể các bạn có thể thấy là ở đây là những cái câu hỏi part 3 nó hơi chiều hướng theo cái mức những cái câu hỏi lên cái scope là xã hội luôn rồi các bạn ha. Alright. Okay, so overall what do you think about these questions, David? Oh gosh, so they range. Like a lot of them are either quite personal or like asking for your opinions and things, and other ones are just kind of a general kind of question where it's not asking for your technical personal opinion on things or how you feel or what you think, but rather how do you perceive society. All right.
Okay, so ở đây các bạn, thì một cái vấn đề lớn với những cái câu hỏi part 3 luôn luôn là nó sẽ rất là general các bạn ha, như thầy David cũng mới nói là những cái câu hỏi part 3 nó đã lên đến cái tầm xã hội rồi thì nhiều khi nó sẽ bị rất là chung chung, nó khiến cho các bạn coi như là nghe vô các bạn không tìm được một cái hướng để mà trả lời luôn đó ha. Và chưa kể mà khi những cái câu hỏi đó nó khó như vậy thì các bạn cũng sẽ bị cái vấn đề là các bạn cũng auto nghĩ đến những cái idea nó rất là khó, nó rất là vĩ mô đó ha, thì thành thử ra là mình không có diễn đạt ra được hết những cái idea khó này. Và chưa kể là đúng không, khi mà mình đã struggle để mà diễn đạt được những cái idea khó rồi, chắc chắn là mình cũng khó lòng mà có thể coi như là mở rộng một cách hoàn chỉnh luôn các bạn ha, khó để mà các bạn có thể expand một cách fluently. Alright, right. So with these kind of problems, David, so how should we approach these kinds of questions? Right. So what I can see here is that the problems relate to either expansion or expressing ideas, which is just expansion before you've even introduced the idea, let's be fair. Yeah. So this is just generating ideas in general. So the first thing that I would say you can do is that part 3 questions are very general in nature. So if you can make the question about yourself, then you've got a better chance at coming up with more ideas. So like try to channel it into your daily experience in it. Yes, exactly. Yeah, daily experience. Yeah, wonderful word. Channel it. I like that, yeah. Right. Right. Okay, right. And I'm stuck here in this live stream job. Make me famous, people. Make me famous. Alright. Okay, so thì đầu tiên các bạn nói do những cái câu hỏi part 3 nó rất là chung rất là xã hội nè, thì một cái cách đầu tiên để mình có thể dễ dàng trả lời được những câu hỏi này hơn hay là mình hãy cố gắng suy nghĩ ngay, mình đưa liền đến những cái tình huống trong cuộc sống của mình mang cái trải nghiệm, mình lấy những cái ví dụ mình quan sát được trong cuộc sống, mình bê vào đây làm câu trả lời nè ha, thì nó sẽ dễ hơn. Chứ mà ngay từ đầu các bạn cái câu hỏi nó đã về xã hội mà các bạn lại cứ nghĩ theo cái tầm là xã hội luôn thì mình sẽ rất là khó giải thích. Còn này mình hãy cố gắng lôi nó về cái những cái ví dụ, những cái gì mình quan sát được trong cuộc sống để mình nói thì nó sẽ dễ mở rộng hơn mọi người ha. Right, so I think that the part where you make it about yourself and daily experience only help you to like generate the idea. So like how do you expand it? Okay, so we did touch on this in our last stream, if I remember correctly. Exactly. So if you want a full detailed explanation on what I'm about to say, definitely go and watch last week. Was it last week? I think it was last Friday, isn't it? It's last Friday, right? Yeah, last Friday's stream. As that'll provide all the information you need. But to summarize rather quickly, you want to really ask yourself the WH questions during your answer. That's the 5 W there. Questions. Continuously ask yourself questions. Yes, yeah. Right, okay. That way you're going to learn to expand on that idea rather than always be generating new ideas, which will force you into a position where you expand rather than just list ideas. Much better. Yeah, right. Ok, về cái vấn đề mà mở rộng idea ha các bạn có thể xem lại cái livestream tuần trước của Sorry với David, hay Sorry với David có nói khá là nhiều ở tuần trước về cái việc mà triển khai idea này. Đó, thì again ha, khi mình đã đưa được cái ý chính rồi thì mình hãy continuously ha các bạn, liên tục hỏi bản thân mình những cái câu hỏi 5W1H này, những câu hỏi mà why, when, where, how gì đó đó ha. Ok, thì khi mình cố gắng từ một cái ý chính mình liên tục hỏi bản thân những cái câu hỏi này ra ha các bạn, thì ok, coi như là sao mình có thể coi như là vẫn giữ được, mình vẫn follow được từ một cái ý chính gốc để mình từ đó mình đi ra các bạn, chứ mình không bị cái việc là ok cứ mỗi câu mình lại phải nghĩ thêm một cái ý mới ha các bạn ha. Alright, rồi thì I think one last problem is that the expressing the difficult idea thing, right? Yeah, I would agree actually. So a lot of the students, of course, struggle to express their ideas. And we did go over this last week on the stream as well. Like, how do students express their ideas and what are the problems with when they're trying to give an answer? But in summary, they need to be able to know exactly how the meanings of the words that they're using and apply that to the complex
structures that they have been learning throughout their whole education, when they've been learning English, of course. So combining those two together will really help them speak in a more fluent manner and explain things using words that they actually understand. Again, this is something we covered in last week's live stream. Please go check that out, everyone. It is available on YouTube. And our YouTube channel is Do IELTS English as Do IELTS định lực các bạn. Go check that out. Go check our YouTube page. We desperately need views. Otherwise, YouTube is going to take our channels down. Please support a business in need. Thank you. Right. Okay. So simplify, right? What you want to say. And again, I think that if you are able to like channel your daily experience in there, because your daily experience is going to be simple. It's not something that is too, too large scale. So like if you're able to think from your daily experience, then simplifying what you want to say would be very easy. Right? Đó là các bạn, đó là nếu mà chúng ta coi như là cố gắng khi mình những cái câu hỏi phát free nó sẽ khó đến chuyện này đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà ok ngay từ đầu mình đã bắt đầu mang được những cái trải nghiệm sống cá nhân vào để mình nói rồi thì khi chúng ta cũng sẽ không bị dính một cái nếp là ok mình nghĩ đến những cái idea nó vĩ mô quá và từ đó mình có thể dễ dàng diễn đạt những cái idea của mình mà mình không cần nghĩ tới những cái từ quá khó, mình vẫn có thể nói được bằng những cái từ mình thông dụng mọi người ha. Alright. Right, so let's put this into some IELTS questions, shall we? Right, so, okay. Again, các bạn ha, ok, ở cái câu đầu tiên này thì Tori cũng đã có làm sẵn một cái flow các bạn rồi. Thì ok, câu hỏi đầu tiên ở đây của chúng ta là what kinds of famous people are there in your country? Có những loại người nổi tiếng như thế nào trong nước của bạn? Tức là ok, ở đây là gì? Tức là ý người ta muốn hỏi là ok, khi mà người ta nổi tiếng đó các bạn, đâu có phải là một lý do một không thôi đúng không, mà rất là nhiều những cái nguyên nhân khác nhau để mà người ta nổi tiếng. Thì có những cái loại người nổi tiếng khác nhau như thế nào nè ha. Ok rồi thì ví dụ ha, ok, here's going to be my answer. Well, from speaking from experience, I think that there are plenty of like different kinds of famous people here in my country. To be more specific, I think people get famous for like all sorts of reasons. There could be like talented singers. There could be like a very talented business person, or even someone who make TikToks videos on cooking in the countryside. And personally, I think it has its own pros and cons. On one hand, it really helped people with actual talent, like the kind of unusual talent to show their uniqueness. But on the other hand, it sort of make people who strive on, causing drama and messiness to become famous as well. So yeah, I definitely think that it has its pros and cons. How is that? I enjoyed that, especially the TikTokers making food in the countryside. I like to imagine that. That's funny. As if they're not all in the city. Absolutely. Oh yeah, because okay, so basically, I think it was last year there was this TikTok / YouTuber. She is someone who lives in a very rural area, and she cooks. She basically cooked, but like her gig is like she would make everything, but like extremely huge size. So for example, she's not making like, a cup of coffee. She is making like enough coffee to feed a whole village at once. Or for example, she's making pancakes, then she would make like the largest pancakes you could see. Yeah, so that's her entire gig. Okay, so sounds pretty entertaining. Very entertaining. Yeah. Okay, so let me translate my answer a little bit. Right. So okay. Có rất nhiều loại người nổi tiếng ở Việt Nam mình đúng không các bạn? Đúng không? Siêu to không đúng rồi đó. Có rất nhiều những cái loại người nổi tiếng ở Việt Nam mình đúng không các bạn? Cụ thể ra mà nói thì là sao là ok, coi như là người ta có thể nổi tiếng được bằng rất là nhiều những lý do khác nhau, là bây giờ coi như là không chỉ có ca sĩ, nghệ sĩ mà tài năng mà nổi không thôi đúng không? Mà người ta sẽ còn ok nổi tiếng được do rất là nhiều những cái loại tài năng khác nhau, ví dụ giống như là nấu ăn nè, hay là ok businessman chẳng hạn, ở đó hay khởi nghiệp đúng không? Thì ok, cái quan điểm của Tori về vấn đề này là gì? Thực sự nó rất là có lợi lẫn hại. Cái lợi của nó ở đây là gì? Nó really help
people who have like unorthodox kind of talents. We should use the word unorthodox. Unorthodox sounds fine. Yeah, like những cái tài năng nó lạ một xíu này, nó khiến những người thực sự có những cái tài năng lạ đó người ta có thể tỏa sáng được. Nhưng mà on the other hand luôn, tức là ok, cái việc này nó cũng khiến cho những người coi như là có những cái sự nói chung là nó khá là ngu si, người ta cũng có thể nổi được. Ha. Alright, thì yeah, that's my opinion on this. Okay, chào các bạn ơi. Alright, rồi thì okay, next, what is your answer on this, David? What kind of famous people are there in your country? Right. So there are many different kinds of famous people in my country. To name a few, like musicians, of course, artists, scientists, celebrities, and models. The list goes on and on. Most I am unaware of, as they're not personally of interest to me. For example, actually, I barely know the difference between Britney Spears and the Spice Girls, but each to their own taste, right? Yeah. So I mainly follow academic-related celebrities if I do follow them. However, it's certainly not a case of I follow them because they're famous. It's more coincidental than that. So the reason why I don't tend to follow most celebrities is because most things you hear about them are from people down the line of when the event took place. So this is basically how the media works. They make headlines or such relating to them, and these headlines are very misleading. And the basic person, after reading into it a few times, just becomes evident it's not worth the effort to follow these people, especially through the media. Right. Okay. So I think there's more like you kind of like the more niche kind of like celebrities, huh? More niche, yeah, definitely. Yeah. Okay, but like, yes, so that brings us to the point we covered earlier. Like these days, we don't have the kind of like celebrities, scientists, don't we? Exactly. Yeah, I'm really sad about that as well because they deserve some credit. Let's be fair. Absolutely. Like, have you watched Hidden Figures? The movies about, have. Yeah. Yeah. So I think they could be considered like the kind of celebrity. Yeah, that we're talking about, really, aren't we? Yeah. Yeah. Okay, but then here is your flow that I've managed to like type down. So it's like, okay, this, right? Okay. Oh, wow. You have speedy typing skills here. I was like, you know what? This is just too much for me. I haven't had dinner, guys. My body is like giving up on me. So like, ok, các bạn có nghe kịp cái answer của thầy David không mọi người ơi? Nè ha. Ok, thì sorry cũng sẽ translate lại cái câu trả lời của thầy David cho mọi người một xíu ha. Ok, thì ở Anh các bạn thì chắc chắn là ok cũng có rất nhiều những cái loại người nổi tiếng nè ha. Ok, có thể là ok nhạc công nè, ok nghệ sĩ, nói chung là nhà khoa học gì đó nè ha. Nhưng mà ví dụ giống như là thầy David thì lại cũng không biết nhiều về ok những cái người này lắm. Thì đơn ví dụ ở đây mà nói là gì, là ví dụ như thầy có thể biết được ok Britney với lại ok Spice Girls. Các bạn biết Spice Girls nhỉ? I think they're too young to know about the Spice Girls. Yeah, they probably are, honestly. I've always wanted to be Posh Spice, you know. Posh Spice. Like I said, I barely know, so honestly I couldn't involve myself in this conversation beyond that. Các bạn có biết nhóm nhạc Spice Girls không các bạn ơi? Spice Girls thì trong đó có chị Posh Spice, còn được biết đến là Victoria Beckham đó các bạn. Victoria Beckham đó là hồi xưa ở trong Spice Girls mà ra đó các bạn. Alright, rồi ok. Thì ok, mặc dù đó là thầy cũng có thể biết được những cái căn bản về những người nổi tiếng khác nhau ha, nhưng mà ok thầy có hứng thú về những cái người mà ok celebrity trong cái giới học thuật hơn là ha. Ok, thì thầy không có follow những cái đó bởi vì họ nổi tiếng, mà ok thầy follow người ta về ok những cái người này ok họ có cống hiến những cái cho những cái sự kiện nhất định chẳng hạn, thì biết đến được qua những cái sự kiện đó là ha. Right, okay. So that was it. Man, gosh. All right, let's get to our next question, shall we? Let's get to, people are asking, how old are you? Okay, we are not disclosing this kind of information on live, so like... Privatized. Okay, it is, what's the word? Redacted.
redacted. Yeah. All right. So our next question is, do you think celebrities should necessarily be good at their field? This is a very good question. I think this really touched on like the current, celebrity climate in Vietnam. Oh Lord, yeah. Yeah, ok, thì câu hỏi này các bạn có nghĩa là ok, những cái người nổi tiếng thì người ta có cần phải giỏi ở cái mảng của người ta hay không? Người ta có cần phải giỏi ở cái mảng của người ta hay không? Alright, thì ở cái câu hỏi này ha mọi người, thì bây giờ chúng ta có bắt trước part 1 đi ha. Ok, một cái challenge nhỏ cho các bạn ha, đó là các bạn có thể coi như là cố gắng cũng hãy note down cái flow idea của Tori xuống ha. Các bạn có thể cố gắng note down thử cái flow idea của Tori xuống ha mọi người ha. Alright, thì so I think okay, my answer would be absolutely. Especially when it comes to like singers and musicians. They don't necessarily have to be like exceptional at their field, but they have to be like really hardworking and always willing to improve themselves. For example, in Vietnam, there is like a really popular singer. Her name is Chi Bu các bạn ơi. Right, thì I think that she really has the potential to be like an amazing singer and a performer, but the thing about her is that she always just like throughout her different like albums and singles, she doesn't really show that much like improvement when it comes to dancing or singing, but like she just tried to stay afloat. But before every of her releases, she would always like cause some kind of drama or like spark a controversy before each of her new release. So I think that like you can be a famous person and not good at your field, but then again, it is not a way to achieve the level of fame that has like longevity. Yeah, good answer. I like that one. I like that one. Yeah, superb. Right, okay, các bạn các bạn có cần Tori Việt sub lại câu trả lời vừa rồi các bạn ơi? Các bạn có cần Tori các bạn có cần Tori Việt sub lại câu trả lời vừa rồi không? Nào ha. Ok, thì Tori cũng Việt sub nhanh lại cho mọi người xíu ha. Ok, thì trong quan điểm của Tori thì chắc chắn là đã là một người celebrity thì ok, không có cứ gì ở đây là cứ phải là xuất sắc, nhưng mà cái người ta ở đây đặc biệt là với những cái người ca sĩ nghệ sĩ nè, thì người ta phải rất là chịu khó và luôn luôn sẵn sàng coi như là improve bản thân mình, cải thiện bản thân mình, đúng không mọi người? Thì ở đây Tori lấy thẳng cái ví dụ luôn, đó là ví dụ như đó hồi nãy Tori có nói là lấy cái trải nghiệm cuộc sống ở đây, đúng không? Thì đây Tori lấy cái ví dụ là Chi Bu luôn, đúng không? Đó là thực sự Tori nghĩ Chi Bu là một con người rất là có cái tiềm năng, rất là có cái tài là nhưng mà có cái cảm giác là qua những cái single khác nhau và những cái album nó không có cái sự tiến bộ vượt bậc rõ ràng, mà ok chỉ có dựa vào cái việc là ok drama rồi ok controversy trước khi release nhạc thôi. Thì đồng ý đó là cái cách để mà các bạn có thể nổi tiếng, nhưng mà nó sẽ không phải là một cách để mà có thể đạt được cái mức độ nổi tiếng mà có cái độ lâu dài các bạn. Has longevity đó, không có được cái longevity là ha. Ok. Chi Bu didn't take off. Exactly. She didn't take off. Like I seriously, about that example that I told you about, that artist named Chi Bu, like I actually really like her. Like her music videos are super like visually appealing, and it looks like heavily invested on. But her live performances are just like, whew. I've heard cows saying better. Good Lord. Right, it is a little bit mean, but actually, Chi Bu, if you're watching this, I'm a fan, but like, please take vocal lessons. That's something I always find actually about celebrities in general. Like they become a celebrity and like they give up on pretty much every aspect of furthering their education. I just don't understand why. Right. And like, I think, because we are just living in the day and age where, talent companies know that, like, yes, yeah.
they know that we enjoy drama, so like that is what they give us. Right, thì đây là cái flow idea của Tori hay các bạn. Right. Okay, David, your turn. Okay, right, yes. So, yeah, celebrities should be professionals at what they do, even if they're not necessarily the best. Though I apply the standard to celebrities even in like the comical sense. I don't mind celebrities being on TV so long as they've worked hard to be there. I disagree with making people famous from random media outlets providing support for them or for it in general, for the activities they want to pursue. So my reason being that celebrities who are made via money, advertising, business, marketing, those types of activities from a source, so they have someone backing their entire lives, are arguably how most modern day musicians and influencers are made as well. I find that to be a very similar treatment to pushing a wedding on somebody or pushing a particular lifestyle on somebody when they're not ready to take on board that kind of responsibility. So they usually get this without putting in any actual effort to achieve these things. This comes with, of course, many negative consequences for the individuals who are part of this system. Think probably one of my favorite examples is, of course, Justin Bieber. How he went from such a nice young boy into whatever the heck he is as an adult. So it also takes away a spot from someone who has actually put in the effort, just simply because they are the ideal of what people want to see in a celebrity rather than being hardworking together. Exactly. The royal family. Yes. Yeah, pretty much. Like, I mean, like, you made a really good point. Like, man, like, I'm like, Meghan Markle was like, oh, I want nothing to do with fame and the royal family. And guess what? An Oprah special, a Netflix show, and whatnot. Something's not adding up, sister. Something is not adding up. All right. Các bạn có nghe kịp cái answer của thầy David không mọi người ơi? Các bạn có nghe kịp cái answer của thầy David không ta? Các bạn nào nốt lại cái flow idea này không nhỉ? Các bạn nào nốt lại cái flow idea này không nhỉ? I want to see these notes. Các bạn nào nốt lại cái flow idea này không nhỉ? I had a hard time catching up with that because you threw in like many different arguments in there, David. I was like, my blood sugar is not helping me here. Hey guys, help me here. Help me. I'm afraid that they're like a little bit lost for words here. All right, so like this is what I managed to like taken care of. Like when you mentioned that kind of arranged marriage, I suddenly immediately think of like the Meghan Markle example. I don't think that is like arranged. I don't think that is arranged, but like to a certain extent, it is like extremely blown out of proportions. It's very performative, isn't it? They really want to set her up to become the next Diana. They tried. Don't you think? They tried. They tried it. She doesn't have that much grace, to be honest. Not even close. Let's be fair. Not even close. Right. Okay. So cái answer của thầy David ha mọi người ha. Ok, đó là thầy David ở đây thầy nghĩ rằng là ok, không có nhất thiết gì là ok phải giỏi, đúng không? Phải xuất sắc ngay lập tức. Nhưng mà ok, cái ở đây thầy muốn ở một cái người celebrity là ok phải hardworking là một, thì cũng giống với Tori hồi nãy, nhưng mà thầy có add một cái nữa là cái professionalism, tức là cái tính chuyên nghiệp nữa. Thì thầy không, tức là ok, thầy vẫn công nhận là ok bây giờ có rất là nhiều những cái người celebrity nó nổi lên ok vì những lý do rất là nhảm nhí, nhưng mà thầy cũng công nhận là nếu mà ok khi mà đã được nổi tiếng họ vẫn cố gắng work hard.
họ bỏ công sức ra để mà họ có thể ok giữ được cái sự nổi tiếng đó thì nó hoàn toàn ok. Nhưng mà ví dụ giống như là có những cái người celebrity được coi như là những cái công ty nó back up, nó push lên rất là dữ đó, thì những người đó là được nổi, trong khi người ta lấy mất phần của những cái người nổi tiếng mà ok thực sự đang bỏ công sức ra cho cái để mà trở nên nổi tiếng ha. Thì đó thì cũng có được một cái ví dụ nhẹ là Justin Bieber đó. Justin Bieber kiểu giống như là ở những thầy cũng nói là ở những cái release trước cảm giác rất là bỏ công sức và ok thể hiện tài năng, nhưng mà về những cái thời gian gần đây cảm giác giống như là đã give up rồi và chỉ được push bằng tiền đó. Và như vậy thì nó take away những cái spotlight cho những người mà có thực sự bỏ ra công sức ha các bạn. Alright, okay, that is I just translated that. Brilliant. Alright. Round of applause, everybody. Maybe you know Vietnamese and you're just not like pretending. Yeah, that's what I like to pretend as well. Like, I know what you're saying. I'm on your scent, David. I'm on your scent. Right. Okay. So question number 3 các bạn ha. Đây có cái câu hỏi khá là hay, đó là okay, what are the differences between famous people today and those in the past? Okay. Thì ví dụ như ở đây ha các bạn. Ở đây khi cái câu này các bạn sẽ thấy là ok có cái khái niệm rất là chung rất là famous people đúng không? Và nếu coi như là mình cứ fan vô mình lấy là famous people không thôi thì nhiều cái rất là khó trả lời. Thì ở đây Tori sẽ cố gắng muốn là ok mình đưa cái trải nghiệm cá nhân ở đây, mình hiểu rõ là ok famous people thì có rất nhiều những cái cách khác nhau để mà nổi tiếng đúng không? Ví dụ như có những người nổi tiếng về nhan sắc nè, có những người nổi tiếng về tài năng nè, có những người nổi tiếng về scandal này chẳng hạn, thì ok mình sẽ lấy những cái khía cạnh cụ thể đó ra để mà mình so sánh coi là ví dụ như đi tài năng của những người bây giờ thì sao, mà tài năng của những người khi xưa thì sao đó ha. Thì okay, what I just told them is that basically famous people is a very broad term, so what you should do is that you should try to like think from your daily experience is that there are many different kinds of famous people, right? So those who comes from talent, those who have those who become famous due to scandals, and those who become famous due to their look. So, okay, the way to answer this question is that think of those specific aspects and then compare it between like now and in the past. I think it is a very easy way to like tackle this question. Absolutely. Yeah, that would be the perfect way. I'd do it as well. Right, okay, thì với những cái câu trả lời này đi ha mọi người ha. Thì ok, Tori sẽ chắc chắn là sẽ có rất là nhiều difference, nhưng Tori sẽ nhấn mạnh về cái difference thôi. Okay, well, I personally think that there are plenty of differences between like celebrities today and those in the past, but I think one significant difference is how they deal with scandal. All right, so for example, in the past, I like Vietnamese celebrities in the past, I think that they would try to stay away from scandal as much as they could, because in the past we have a more like a stricter audience, and just one like minor like scandal can ruin their entire career, so they absolutely want to stay away from that as much as they could. But nowadays celebrities use scandals as a way to promote themselves, and the sad thing is that the general public just eat it up every single time. And I think it is a very sad reality, and the kind of being famous due to scandal really takes away the spotlight from those who are really worthy. Yeah, I like that. Makes sense. I do like the rhetorical question you put in there as well. What's the word? It's just, during the exam, you ask the examiner, what's the word for this again? I like that. But it takes talent to ask that question in that scenario, David. It does actually. Like rhetorical questions can be quite difficult to input into your answer, so long as you mean them rhetorically. Don't literally ask that question to the examiner, please. So you could be like, what does it mean? What does it mean? What am I trying to say? And it can whether like minus your score, or it can really like instill an existential crisis in the examiner. Like, what does it all mean? How do I mark this?
Right, okay, so my answer, okay, sorry, translate lại cái answer đó cho mọi người một xíu ha. Right, thì ok, có rất nhiều những cái khác biệt giữa người nổi tiếng bây giờ và những người nổi tiếng trong quá khứ luôn các bạn. Nhưng mà cái khác biệt lớn nhất là cái cách mà ok hai bên xử lý những cái scandal như thế nào, đúng không? Trong quá khứ thì coi như các bạn có thể thấy là ok, người nổi tiếng ngay cả ở Việt Nam này, đúng không, tránh scandal as much as possible luôn, tức là ok tuyệt đối không muốn đụng vô scandal luôn, đúng không bạn? Đúng không? Các bạn có thể nhìn lại những cái nghệ sĩ từ hồi xưa đó, từ thời ví dụ như bố mẹ mình chẳng hạn, không mấy nghe scandal về những cái người đó. Và thậm chí những cái scandal ví dụ như là giật chồng này nọ thôi cũng đủ là coi như là hủy hoại nguyên cái sự nghiệp của người ta rồi. Tuy nhiên đúng không các bạn, bây giờ thì những người nổi tiếng bây giờ thì lại sử dụng những cái scandal đó như là một cái cách để quảng bá bản thân này. Và một cái điều đáng buồn ở đây là gì? Đó là công chúng lúc nào cũng coi như là eat it up. Ở đây sorry, dùng một cái cụm gọi là eat it up. I don't know how to explain that in Vietnamese, David. So like tức là sao ta, người ta they buy it. Yeah, tức là mặc dù người ta có thể chửi đó nhưng mà ok người ta vẫn sẽ rất là chú ý về những cái người nghệ sĩ như vậy đó ha. Thì cái điều đáng buồn cuối cùng đây là gì? Nó làm hủy hoại đi cái spotlight của những người thực sự xứng đáng đó ha. Alright, thì that is my answer ha các bạn ơi. Thank you luôn. Thank you đó ha. Right đó. Ok, thì ở đây hai các bạn sorry có đưa ra một cái đối đó, sorry không có. Ví dụ nha, một số bạn sẽ có cái kiểu mà xử lý cái câu hỏi này là các bạn sẽ kiểu là ok, các bạn sẽ chỉ nói về một phía không thôi. Ví dụ các bạn sẽ chỉ nói về hiện tại không thôi là ha. Thì nhiều khi cái đó nó lại dở đúng không? Bởi vì nó không có show được là quá khứ như thế nào. Thì mình nên luôn luôn cố gắng mô tả ra được là ok quá khứ như thế nào và hiện tại thì sao các bạn ha. Right, David, your turn. Your turn, My turn. David. Yep. Okay, right. So I would say the main difference is the amount of actual skill it takes. I'll take Kim Kardashian to make this example of. She's someone who's famous for a leaked private video, which was rumored to be released by her own mum. So she had nothing to offer other than her scandals. What upsets me nowadays is that the fact that there are so many people who try to get famous by doing the same thing. Whereas in the past, you needed to have a certain amount of talent to get recognition, like being a successful scientist or actor or actress, and to showcase your abilities. Nowadays, it's all superficial. It's all about looks and the ability to follow what is trending. Right, very nice. Right. Actually, like I'm very on the fence about Kim. I'm very much on the fence about Kim because I mean, considering her background, you know, her father is a lawyer, and coming from that kind of family, I think sometimes I think that she's just acting dumb. I think she's just acting dumb, you know, because I've yet to see evidence. I'm joking. Because, yeah, I mean, like, I would love to see the evidence that she is just acting dumb. But then at the same time, like, she managed to build an entire empire from, like, that one video. And I think that takes a kind of talent that very little people can claim to have, right? I mean... I'm not so sure about that. If you look at her, there is obviously something about her which attracts a certain demographic of people. Yeah. And I believe that you can pretty much get rich almost immediately with some kind of fame if done in the right manner. So perhaps it was luck out of a bunch of the same people that did the same similar kind of thing. I think I'd be more willing to give that to luck. Right. Okay. All right. So far, any questions các bạn ơi? Any questions? Không? Ok, thì sorry, giải thích lại câu trả lời của thầy David một xíu ha các bạn ha. Alright, thì một cái coi như là cái khác biệt lớn nhất bây giờ đó là gì? Tức là cái kỹ năng cần phải có để mà có thể trở thành một người nổi tiếng đó ha, đúng không? Ví dụ như thầy lấy đó, cô Kim K làm coi như là một cái ví dụ đi. Alright,
coi như là cổ nổi tiếng bởi vì ok một cái video đó các bạn mà có biết thì biết cái video gì đó tôi cũng không có nói ở đây làm gì ha. Ok, thì coi như là cổ không có cái gì để coi như là đóng góp lại thêm cho xã hội ngoài cái việc là ok những cái scandal, đúng không? Các bạn thấy coi như là toàn bộ cái sự nghiệp của Kim K có thể nói là từ cái scandal này qua cái scandal khác, đúng chưa? Ngay cả cái việc nó bả release mỹ phẩm cũng vậy, cũng từ scandal này qua scandal khác. Thì ok, in the past thì sao, tức là phải có rất nhiều talent để mà có thể có được cái sự công nhận từ công chúng nè ha. Còn bây giờ là chỉ có chủ yếu là gì, là ngoại hình nè và cái khả năng có thể đú trend, đúng không các bạn nè ha. Alright, I think we have pretty like similar answers. I think we have really like we have this like disdain towards like modern celebrities. Yes, who doesn't? Who doesn't? All right, and our last question for today. Super. Right. Okay. So do you think that the media is putting too much attention on famous people? Absolutely. Yeah, it's an obvious case of yes. I am sick to the throat. I am sick to my throat. Ok, ở đây có cái thành ngữ các bạn, to be sick to the throat with something các bạn, to be sick to the throat ha các bạn, có nghĩa là ngấy, nó mà ngấy tới tận cuống họng rồi đó. Alright. Okay, so mọi người ha, câu này sorry cũng sẽ ráng trả lời nó từ từ một xíu ha các bạn có thể cố gắng note down cái flow answer của Tori ha. Right, so ở đây Tori sẽ không, nói chung là Tori sẽ không có đi lòng vòng nhiều cái attention khác nhau, mà Tori sẽ đi vô cái loại người ta sẽ pay attention vô cái gì của người famous people ha. Alright, so yes, definitely, I absolutely think that the media is putting too much attention on famous people, and not for the right reasons. They don't put attention on their talent, but they put their attention on the celebrities' private lives. I think this is because this is because there are need for it, like the general public really wants to know what is going on behind the scene with famous people. I think the reason why they really want this is because they want to relate to famous people, you know, they want to be able to relate to those people they're putting on the pedestal. Like, for example, some people who are like, you know, suffering from like bad relationships, I think they would really like feel at ease when they see that, oh, there are celebrities, they achieve this and that in life, but still they have bad relationships too, so they feel better about themselves. And since the media understand this mindset, they keeps pumping out these kind of like celebrities dating lives, that kind of material. So, and personally, I feel sick to the throat with this kind of content, and that is my answer. Good answer. Sick to the throat. Sick to the throat. Kịp không mọi người ơi? Kịp không? Kịp có answer của Terry không? Come to think of it, I think that my answers are not exactly like the simple version that I promised our viewers that I would provide. Các bạn có nghĩ những cái câu trả lời của Tori nó đơn giản, nó simple hơn của thầy David không các bạn ơi? Tell me what you think. Tell me what you think. Like over complex. Yeah. But I think I have like a pipeline here, you know? I think like I have a pipeline that I follow. Like I have a habit, like everything, I try to like analyze it with like cause and effect, I think. You sort of do that too, but like you put more twists and turns into it. I do, yeah. My natural way of speaking is that a bit including example, explanation perhaps, and then cause and effect. It varies. It varies. All right. Depending on your reaction, really. Yeah. But like, I mean, these kind of content I think these answers would not only help you in the IELTS test, but like if you are able to like pick up from what we said, nếu các bạn có thể bắt chước được những cái gì Tori với David nói, thì I think that you are able not only to excel at the IELTS test, but like you would excel at like, you know, normal conversations. Absolutely, yeah. The main thing here is like being able to identify the idea flows in each one. When you can do that, you can start to do that in your own head and see like how we're asking ourselves these WH questions whilst we're giving these answers.
Yeah, ok. Thì Tori cũng giải thích lại cái câu trả lời của Tori một xíu ha mọi người ha. Ok, thì chắc chắn là yes này, chắc chắn là bây giờ đúng không, social media người ta put rất là nhiều coi như là cái sự chú ý vào người nổi tiếng, và không phải là ok chú ý về những cái lý do đúng, ví dụ như là chú ý vô cái tài năng, cái đóng góp của họ, mà ok chú ý rất là nhiều vào một cái rất là nhảm nhí, đó là ok cái đời tư của người ta, đúng không? Ok, lý do tại sao lại muốn biết về đời tư của người ta đi, bởi vì ok có thể nói là người hiện đại người ta muốn có cái việc là ok người ta có thể relate được to famous people, tức là người ta có thể coi như là hiểu được hả ta, người có thể hiểu được và người ta muốn đồng cảm được với cái người celebrity đó. Thì sorry có đưa ra một ví dụ đó, ví dụ như có một số người là ok người ta đúng không, trong những người bình thường như mình đi chẳng hạn nè, thì chúng ta trải qua những cái mối quan hệ xấu trong cuộc sống rất là nhiều, và ok khi mà chúng ta nhìn tới những cái người celebrity và thấy rằng là ok họ nổi tiếng, họ giàu như vậy, nhưng họ vẫn gặp phải những cái mối quan hệ xấu, thì ok khi mà chúng ta nhìn những cái ví dụ như vậy thì mình có thể cảm thấy tốt hơn về bản thân đó. Thì coi như là cái giới truyền thông đó các bạn, người ta nắm được cái tâm lý này của khán giả, nên là người ta luôn luôn ok mang tới những cái loại nội dung này. Và quan điểm của Tori là tôi ngấy lắm rồi nè. Ok, right, thì so far mọi người ơi, các bạn có thấy câu trả lời của Tori nó có đơn giản hơn của thầy David không? Right, so that's my flow. I think I should also include that the media understand the need, right? And oh my God, I used to want to work in the like media so bad, but now with everything that is going on, I'm just like, I want to live in the mountains. Under this rock seems a really nice place. Exactly. Like I just want to like wake up and listen to the birds chirp and not like, oh, somebody cheat on somebody today. Yeah, right. God, I long for the days where newspapers and media outlets would actually talk about local events. Exactly. Like, okay, your turn. This is our last sample, David. Okay, right. Okay, right. Let's get into this. What do you think? Yeah. Do you think the media is putting too much attention on celebrities? Absolutely, they are. They're doing it all the time as well. So I think they're giving way too much credit to these people. I mean, the media's entire business model is based on feeding off celebrities to create headlines, which attracts attention of the general public, which then in turn generates profits in the form of advertisements. So not only does this lead to severe stress for the celebrities who are being pried upon, it also gives the young generation the wrong impression. In fact, you have young girls striving for unrealistic beauty standards, for example, and that they see in the celebrities. And so they orientate their life or their goal in life not to be a decent person anymore, as it used to be, but to be pretty or famous or rich and powerful. They're going after aspects rather than decency. And the media has distorted this value and virtue so much that I'm afraid in the future, we're going to see a huge downfall in productivity. Exactly. You know what? Like, see, so like my viewpoint on this is that I would rather for like celebrities to remain these, you know, untouchable figures that you only see on magazines. Yeah. But now they have to like take photos of like, oh, Beyonce going to Starbucks. Yeah, you know. So like it's like it's no longer just untouchable, but now people are seeing celebrities in daily life and they still uphold this kind of like untouchable image as well. So like they strive to be that kind of like pretty shallow. Yeah, exactly. And to add on to that as well, you've got these like local groups. This is why I want to see more local news. Like local groups who will do something really good in the local area, like they'll provide for the homeless or help out the disadvantaged in some manner. And the media's like, gonna ignore that. Gosh, like I remember when I lived in Denmark, like
I opened up the news and I was expecting to see like celebrity dramas like we do here in Vietnam. Yeah. But like the news there are like so wholesome. For example, it would be like, there's a new red panda in the local zoo. Like, or like, wow, local university group made a huge step in 3D modeling. And I'm like, this is what I opened the news for. Yeah, exactly. You know? And like, come on now. Right. Okay, các bạn kịp cái answer của thầy David không mọi người ơi? Hola, alo. Ok. Thì sorry cũng explain lại cái answer của thầy David một xíu ha. Ok, chắc chắn rồi đúng không các bạn? Chắc chắn là bây giờ giới truyền thông rất là đánh mạnh vào cái đời tư của người nổi tiếng đúng không? Và ok, coi như là thật sự ra mà nói đi thì người ta cũng coi như là cho người nổi tiếng coi như là too much credit, tức là cho người ta nhiều cái sự khen thưởng hơn những cái người ta đáng đó. Ok, và thật sự luôn là cái giới truyền thông bây giờ nó cũng coi như là người ta ăn bám vô cái giới celebrity đúng không? Tức là ok, và từ người ta lúc nào cũng có dựa vào celebrity để mà có thể làm sao các bạn, để mà có thể ok giật tích nè, và từ những cái tích đó người ta có thể ăn tiền quảng cáo, đúng chưa nè ha. Và coi như là ok, những cái việc mà theo sát cái người nổi tiếng như vậy thì tạo ra cái gì coi như là ok, cho người ta cái nhìn coi như là giới trẻ bây giờ cái nhìn rất là lệch lạc về cái việc là nên trở nên như thế nào trong cuộc sống. Và ví dụ thầy David có đưa ra một cái ví dụ như là cái beauty standards đó, tức là ví dụ giống như là những cái chuẩn về cái đẹp của các bạn, tức là những bạn nữ bây giờ lúc nào cũng muốn cố gắng là ok trở nên ốm rồi xinh rồi giàu chứ không có coi như là những cái aspirations từ bản thân và coi như là cái giới media vì cái việc mà follow giới celebrity nhiều như vậy nó coi như là nó bóp méo rất là nhiều những cái chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống và thì David cũng có nói là có khi là chúng ta có thể trông chờ coi như là một số những cái sự đi xuống trong cái chuẩn mực làm người trong tương lai. Right, okay, so các bạn nào có được cái flow idea của thầy David không mọi người ơi? My phone is running out of battery. God damn. All right, I'm gonna have to switch to like reading the comments on my laptop. All right, but overall, that was a very good answer. You went much more in depth than I do, though. I think I'm the one who's going to get like a 9.0 because like I express a lot of like bitchiness, if you may. Scares the examiner into giving you a 9.0. Oh my God, like I remember the first time I got like an 8.5 in speaking, I was totally unhinged in the test room. I was having my hands on the table and my hands were like this. And I was looking at the examiner and my eyes were like this. You understand what I mean? The examiner were probably like hitting that, that panic button underneath the table, like help me. Okay, so let's see what our viewers are saying. Where is the live stream though? Come on, where is the live stream? Come on. Oh, here. I'm reading the comments, you guys. I'm reading comments. Give me your comments. They are not seeming to give us any comments. All right, so let's head to Q&A. Yeah, right? Let's head off. Okay, so I will go back for some question earlier that we kind of missed. All right, so basically, Siki, she basically asked, so do we have to like, is there any way to, for part 2, is there any way for us to, time ourselves? Are there any tips for us to time ourselves, or is the time minute mark something we have to practice in order to like fit into that 2-minute span? Hello, Suki, are you still watching? Are you still here with us? Right. Okay. So the examiner will stop you to an extent when you have spoken for too long. And I think most people are going to find it rather difficult to provide a long answer beyond 2 minutes without a lot of rambling.
So you want to cut out all the parts where you ramble and almost repeat the same thing. Yeah. And if you do that, then you're going to have a much shorter answer and get your points across much quicker. One thing that you can do is time yourself before the exam. See how many arguments you can make during a part 2 question, which averages around about the 2-minute mark. It won't differ very much. Yeah. So, so what I do is I basically Pavlov myself. I Pavlov myself. So basically, các bạn có biết Pavlov không các bạn? Pavlov. Cái này chắc chắn là các bạn cũng đã có học ở trong trường rất là nhiều rồi đó. Cái thí nghiệm mà con chó có tới giờ đánh chuông hả chạy lại nó ăn á các bạn. Thì cái Tori làm là gì? Đó là so what I do is that when I want to practice for part 2, I would set like a very like blood curdling kind of ringtone. So whenever it's like it hits 2 minutes, then that like ungodly sound would like and like I do it so often that it reaches a point where when it is close to 2 minutes, my throat just sort of dries up. My throat just like, it's coming. That sound is coming. You better stop. Mm-hmm. Yeah, so I basically otherwise you'll hear it again. I like that. That's really good explanation. I'm basically Pavlov myself. Conditioning yourself. Conditioning, yes, that's the word. Mental conditioning. Right, okay. Let me translate that a little bit. Okay, so basically cái Tori làm hay Suki là April, phải không gì? Suki là April đúng không? Right, thì cái Tori làm ha là Tori sẽ coi như là tôi cứ lúc nào khi mà tôi sẽ coi như là set một cái nhạc chuông thì là gớm, cứ đúng 1 phút hoặc là 2 phút gì đó tùy vào cái anh sắp thì sao. Ví dụ như là 2 phút đi chẳng hạn, thì đó anh cứ set coi như là cái tiếng nó rất là gớm, cái tiếng nó cực kỳ gớm luôn, để ví dụ như cái tiếng nó reo lên một cái là phản xạ cơ thể mình kiểu nó co lại, nó sợ đó. Thì ví dụ giống như là Tori làm cái này thường xuyên đến cái mức độ mà cứ tới gần 2 phút là cơ thể mình sẽ bắt đầu tự phản ứng là sắp sửa nghe thấy cái tiếng đó rồi nè, phải bắt đầu ngưng đi. Thì that is what I do. That is what I did, Hanasuki. Yeah. Newsflash, you need mental conditioning to do well in the IELTS test. Should incorporate it into our teaching. Yeah, like sit in this room, be electrocuted. If you answer well, you'll get a treat. Candy. Here's a candy. Yeah, that was a good word. Okay, so what are some other questions? Okay, so Gigi, Gigi ơi, không biết Gigi còn xem không nha. So she basically asked that if she can only answer part 1, then does she get like a 4.0? If she can only answer part 1. Do you have any experience in this, Tori? I've never known anyone just answer part 1, so I wouldn't like they'd actually at least attempt to answer the other questions. So I don't have any experience in that. But like with my experience, I think that if you are only able to answer part 1, then what will be in the head of the examiner is that you only memorized answer for part 1, and you are caught by surprise by the other sections. So basically they would think that you have memorized your answer, and memorizing answer, the most you could get is a 3.5. 3 being, an attendance score. You are here, so you get a 3. And another 0.5 is like, hey, you have a nice pronunciation. I'll give you like half a point. You're brave. You're brave. Yeah.
Okay, thì let me translate that. So basically, Gigi, thì nếu mà mình chỉ có trả lời part 1 thôi đó, qua những cái part khác mình hết trả lời được đó, thì cái mà người giám khảo sẽ nghĩ là gì? Người ta sẽ hiểu là ủa tại sao mà bạn vẫn trả lời được part 1 mà qua những cái khác bạn không trả lời được? Mặc dù là ok những cái nội dung khác nó cũng thật sự nó cũng đơn giản theo cái chiều hướng đó thôi, thì ví dụ như là mình cũng phải trả lời được một cái gì đó, đúng không? Thì đó, khi mà mình không trả lời được gì cho những cái part sau cả, mình không có cố gắng trả lời tới một nước nào đó, thì coi như là chỉ có trả lời được part 1 thôi, thì người thấy là tức là cái part 1 này mày vô mày đem mày học thuộc, mày đọc cho tao nghe, thành thử do vậy nên mày mới không trả lời được những cái part khác. Mà đi vô trong IELTS các bạn à, mà người ta phát hiện ra các bạn học thuộc là auto 3 điểm, không nói nhiều ha. Và pronunciation hay thì ok 3.5 vậy thôi nè ha. Yes, nên là và thật sự các bạn ạ, bây giờ giám khảo họ có rất là nhiều cách để mà họ có thể detect được cái việc là bạn đang học thuộc hay là bạn thật sự có cái khả năng ngôn ngữ đó. Nên là ok, sorry, khuyên là cố gắng ha. Mình đã muốn có một con điểm IELTS tốt thì mình hãy ok bỏ công sức một xíu, mình đừng mánh khóe ha. Thực sự cái này anh nghe rất là nhiều ở trên lớp luôn. I've heard a lot about this in class actually, like Tori, can I just memorize answer? And I'm like, why? Lord, I'm like, don't do that. You're like ruining your own chance. Like if you are already putting effort to memorize those things, then why don't you put the effort to like actually improve your skills, you know? Yeah, exactly. The only thing I can think of, if you've got a photographic memory, perhaps that would actually be an easier method. But then again, yeah, but then again, they like examiners nowadays, they're trained like the CIA. They're like lies detector. Come on, they're like, I mean, there has to be some kind of like, you know, espionage training for like the IELTS examiner. Because they can pick up lies very easily, guys. And even as a teacher, I think we can pick it up like really easy as well. Yeah, it's very simple to do that. It stands out like a sore thumb. Yeah, exactly. And it's even worse if sometimes so có một cái, there's this trick I've heard from like an examiner friend. So what they would basically do is they would ask 2 questions which are vastly different but are phrased similarly. Yes. So if you are unable to like answer your questions in different ways, they can totally tell that you're like memorizing it. It's easy. Yeah, that's very true. And not to mention people who like speaking from memory, they have this distinct look on their face. They look up to the right or something, you know. Yeah, and they scratch their neck like this, and I'm like, guys. All right. Any other questions? Gosh, we are even later than last time. It's 10:30. Good Lord, we need to cut this out. We're gonna go through the night otherwise. Yeah, like I've known people who are absolutely willing to like go overnight with us, but alright các bạn ơi, nói chung là cũng trễ rồi ha mọi người. Alright, các bạn có còn câu hỏi gì nữa không thì Tori với lại thầy David đã chốt show rồi các bạn ơi. I've noticed a pattern, like I think we kind of bounce off each other well, so like our shows are always like super late, David. Yeah, I noticed. Yeah, we shouldn't have got on so well. we need to learn to cut off our sentences. Yeah, right. Ok thì thiệt sự các bạn ơi là sorry cũng chưa ăn tối nữa. Sorry cũng chưa có ăn tối nữa các bạn ơi. Nên là okay, right. So right, thank you David for being such like a very willing guest to like stay with us this late. Các bạn cảm ơn thầy David một phát đi nhỉ các bạn ơi. Các bạn cảm ơn thầy David một phát đi nè mọi người ơi. You're very welcome. My stomach's gonna kill me for it though. I already told you to eat beforehand. Come on. I had a bit, yeah.
Alright, alright thì ok mọi người ơi nhớ dặn dặn lời cuối ha các bạn, đó là ok cố gắng theo dõi cái page, nói chung là page của Đô IELTS Định Lực là một cái này, và ok cố gắng làm follow cái group Đô học IELTS cùng Đô đó. Hỏi đi sư Kỳ ơi, cứ hỏi đi thì cố gắng theo dõi cái group đó để mình biết được cái lịch livestream ha. Ok, để mình nắm được cái lịch livestream ha. Alright. Rồi thì và để biết được những cái nội dung luôn thì sorry, nói chung là lịch của chúng ta thì vẫn là mình sẽ livestream đều từ thứ hai đến thứ bảy đó, thì sẽ chỉ trên hai cái nền tảng chính thôi, đó là một là TikTok hay là Facebook thì các bạn cố gắng theo dõi hai cái group đó, cái group học IELTS cùng Đô này, để biết được là chúng ta sẽ xuất hiện ở đâu ha mọi người ha. Alright. Tuần sau they're asking if you're going to appear again next week. Yeah, I was actually translating. Translating those comments, so I actually understood them. Very, very funny translations as well. I love using Google Translate. It's a good laugh. So, like, will there be another David next week? Is how that was translated. Like another David, as if there is more. Another David. Isn't one enough? Isn't one enough? Just like two of me. Yeah. Yeah. I don't know at this point, do we? Actually, when I saw you for the first time, I was like, you really look like a James McAvoy doppelganger. Has anybody told you that? Yeah. Yes, actually, I have been compared to James McAvoy and Daniel Radcliffe as well. I don't see the Daniel Radcliffe part. I don't see the Daniel Radcliffe though. Daniel has a more like a square-ish face. Yeah, that's what apparently it's the eyes, the same color or something like that. It's difficult to see because you don't usually pay that much attention to someone's eye color, I guess. But I don't see it either. Right, ok. Thì nói chung là tại David là coi Google Translate với cái comment của mọi người hả các bạn. Thì cái comment của Suki là tuần sau David có live nữa không? Thì Google nó translate ra thành là tuần sau có một David mới không? Có một David mới hay không? Đó, thì chỉ có một David thôi các bạn nha. There's only one David. Okay, unless we start like switching the format into like, you know, a late night talk show, this cannot go on. This cannot go on. Okay, thì sorry cũng có nói với David là David giống một cái diễn viên rất là nổi tiếng, đó là James McAvoy đó các bạn. Các bạn có biết James McAvoy không? Các bạn có biết James McAvoy không? Đó, thì David James McAvoy đóng phim X-Men đó mọi người, vai Professor X đó. And also là thầy David có nói là một số người có compare thầy với Daniel Radcliffe nữa. Daniel Radcliffe là anh đóng Harry Potter đó các bạn ạ. Alright. Okay, this has gone on for too long, David. We are really... You must be starving, sorry. Oh no, actually the sugar in this is really sustaining me. That's exactly what I drink. A sugar-free version though. I'd die with the sugar version. All right. Okay. So good night everyone. Thank you for tuning in today. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn. Ok. Thứ hai mọi người chúng ta sẽ livestream lại, bắt đầu thứ hai sorry sẽ stream ở bên TikTok ha. Ok mọi người. Alright, good night mọi người. Hi, good night everybody. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Goodbye everyone. Goodbye people. Goodbye. Con ơi lên này. Hey, look at that cat. I didn't realize you had a cat. I have three cats. I have three cats. Three very cats. Fluffy. Yeah, it is. I have to like clean my I have to clean my fans like once every 2 or 3 days because her fur keeps getting stuck onto the wings. Her name is May, which means cloud in English. Oh, she's wings. Did you say wings? May. No, like May. So it means cloud so you said in English. The fur keeps getting stuck onto the wings. Yeah, the wings of the fans. Oh, right. The wings of the fan. Yeah. I'm used to calling them blades. That's all. Oh, right. Blades. Yeah. It makes sense for being wings, however, because it would let it fly if you let it go off, wouldn't it? Oh no, they call them helicopter blades as well, don't they? Yeah. No, never mind. Never mind. I was trying to justify.
The live is still on. The live is still on. It's still on? It is still on, anh Thành ơi. Ông cho nó ăn chứ không biết. Nó ăn trước anh luôn đó em à. Nó ăn từ hồi 7-8 giờ gì rồi. They're asking if I have fed the cat yet. It looks fed. She appears on my TikToks a lot. She's like a recurring character. Okay. Where is he though? Okay, I'm gonna have to ask him to like stop this. Where is he? Where he is fell asleep. he? It's too late. He fell asleep. Where is he though? Where is he though? Okay, so basically, I think I'm gonna like just take the time to like explain how it works for you guys. So basically, Tori với David làm cái meeting ở trên Zoom á các bạn ạ. Thì ok, sẽ có một anh chuyên trách nhiệm là ok cast cái Zoom này, stream lên trên Facebook cho mọi người cùng xem. Thì nói chung là cái anh chịu trách nhiệm cái phần stream này ảnh đâu rồi không biết, nên là giờ vẫn chưa thấy lên nhạc. Nó phó kỹ thuật đâu rồi? Okay, I mean, we could just, I really want to just, turn off the camera and like turn off the mic and just like be on with my night, but that just feels rude. It just feels like, that's how exactly I feel as well. Like it lacks closure, It like does. an ex that you keep thinking about. So, I know, right? Let me contact him. Where is he? Just phone him up. Ôi rồi ôi, đi đâu? Hết giờ rồi. Xuống em ơi. Xong rồi. Hurry the heck up, my baby needs to go to bed. Nó nói mê luôn. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt các bạn. Finally, it is off. Oh, it's off. Oh, thank God. Whew. Right, I've gotta hurry up. My Right. Okay, go. Okay. Good night, David. Yeah, have a good night too, and get yourself some food. I'll probably see you next week at some point. Yeah. Oh dear. Uh-oh. Hello, Belle. Can she hear us? Yeah, she can't hear us. No, I've got headphones on. Uh-huh. You like my ears? They're very big, aren't they? All right, see you later, Tori. See you, David.